papa pour bien content. On s'amène hot deal qui KD Electromobile mettait pour sa week-end le 3 et 4 juin à Rosebell. Pour une promo, démo et cadeau, l'open produit Inco. Quand vous avez un grinder l'eau 2990 roupies, vous payez une machine à percer en cadeau, plus un disque aussi en cadeau. Ça qui appelle cadeau fait papa. KD Electromeuble, Rosebell, Beauvallon, Chemin Grenier, Flat, Plaine Verte et Triolet. Téléphone 627 59 00. Pour ben achat online, www.kdelectromeuble.mu. New Bombay Trading, une seule adresse pour tous vos costumes taillés sur mesure ainsi bien que des ready-made. Sans oublier des Statements by Ministers non-public bill first reading. Mr. Speaker, sir, I move that the appropriation 2023-2024 bill 2023 number 9 of 2023 be read the first time. Et donc tous les parlementaires, déjà, il finit prend place, le ministre des Finances la même, ce laptop devant lui, et donc dans quelques secondes, là, c'est un photographe de presse qui peut prendre une photo, et dans quelques secondes, la parole dans quelques secondes et me rappelez que juste après, Ariston Densing pour prendre place, donc il pour faire un tour de table pour la suite, après la présentation du budget, pour évoquer donc les principales mesures qui pourraient annoncer par le ministre des Finances. Donc ça va pas tarder, mais ça va pas encore toujours sur place et sûrement le speaker comme à son habitude pour bouger dans quelques minutes, dans quelques secondes, et le ministre des Finances lui est préparé pour la présentation du budget. Déjà nous rappelle que ça c'est une particularité, c'est que nous gagnons une copie du budget en français et en anglais, comment bien ensemble là tu peux dire, donc c'est peut-être la formation, c'est dû à la formation française de Renganaden Padayachy. On a le titre aussi en français, donc nous pas connaît, tu as fini un débat jusqu'ici quand il y a un député qui finit dire qu'il y a une copie. Mr. Speaker, sir, I move that the appropriation 2023-2024 bill number 9 of 2023 be read a second time. I come before this August Assembly for the fourth and penultimate budget of this mandate, one where we faced the worst crisis of our economic history, one with unprecedented challenges. But together, we have emerged stronger and better. Last year, I came before this Assembly with a budget of renewed dynamism, hope, and optimism. The results testify to the efficiency of our strategy, exceeding all forecasts. Higher economic growth, more jobs, higher revenue, higher investment, higher FDI, higher exports. But also more solidarity, more equity and progress,
higher levels of sustainability, and greater inclusiveness. Today, the IMF and Statistics Mauritius are aligned that we have exceeded by far our GDP growth forecast for 2022. We rose to the challenge of building back the economy. Under the leadership of the Prime Minister, Honorable Pravin Kumar Jugnauth, we acted boldly by protecting households faced with rising cost of living, operating benefits, investing in Mauritian entrepreneurship, promoting sustainable growth that creates jobs for our youth, and consolidating the safety net of the most vulnerable. We invested 4.3 billion rupees in sustaining the purchasing power of more than 350 individuals with the payment of a CSG income allowance of 1,000 rupees monthly. We increased the basic retirement pension by 1,000 rupees to reach 10,000 rupees and introduced the CSG retirement benefits of 1,000 rupees so that a retiree benefits from 11,000 monthly. We abolished the municipal tax on the family home for some 110,000 families. We provided some 3 billion rupees to farmers, planters, breeders, and fishers to pursue our objectives of food security. We provided improved access to government support programs for 142,000 SMEs and MMEs. We introduced a prime à l'emploi of 15,000 rupees for all youth and women recruited. Taken together, these measures represented an investment of 100 billion rupees in our people. Mr. Speaker, sir, this economic philosophy in action is bearing its fruits. In 2022, the Mauritian economy grew at its fastest pace in over 35 years, 8.7% compared to an initial forecast of 7.2%. Our GDP exceeded early estimates by 26 billion rupees to reach 570 billion rupees. Foreign direct investment totaled 27.7 billion rupees, 50% higher than in 2021. Total investment exceeded expectation by 10 billion rupees to reach 113 billion rupees, a 20% increase compared to 2021. Exports of goods and services amounted to 320 billion rupees, representing an increase of 40 billion rupees over earlier estimates and a surge of 110 billion rupees compared to 2021. Unemployment rate declined from 9.1% in 2021 to 7.7% in 2022. Government debt was lower by 7.2 percentage points to 68.7%. Public sector debt stood at 79%, lower by 7.2 percentage points. Mr. Speaker, sir, these figures speak for themselves. According to the IMF World Economic Outlook in April 2023, Mauritius was amongst the 20 fastest growing economies in the world last year. The main macroeconomic indicators well exceed pre-pandemic levels. It is with much pride that we can announce that we have turned the page on the COVID-19 economic downturn. Now is the time to continue building the future we want together. Building with strength, building with empathy, building with a purpose. Mr. Speaker, sir, we have dared to do what no other government has ever done in the past. We are giving back to the population what they have given to our country.
It is a choice of society. It is our choice to dare and to care for the people. This is why we'll focus on 3 key pillars: strengthening the foundations of our economy, continuing the transformation of Mauritius into a sustainable economy, and building the future we deserve. We'll make our Mauritius an even more competitive and attractive destination to work and live. To do so, we'll remove obstacles to investment, address labor shortages, and further strengthen our economy. Mr. Speaker, sir, today we face the future with extraordinary potential. To realize this potential, we need to constantly improve our doing business environment. First, a company will be provided with a unique identification number, be it for company, business registration, VAT, tax, or employee number. Second, I'm setting up a Be Ready Coordination Committee to coordinate and ensure implementation of reforms in line with the recommendations of the World Bank. Third, the 38 existing licenses for registration of different activities in the tourism sector will be streamlined. Fourth, to encourage the adoption of e-signatures, ICTA will now recognize certifications including DocuSign and Adobe Sign. Fifth, the tax area settlement scheme is being extended for a period of 1 year with a full waiver of penalties. Sixth, we'll continue to support our local entrepreneurs as they grow. The maximum grant provided under the SME support scheme will be increased from 200,000 to 250,000 rupees. The DBM will extend the SME interest-free loan scheme and the COVID-19 special support scheme up to June 2024. Government will continue to pay up to 500 rupees of salary compensation for SMEs. The SME employment scheme will be extended for another year, and the DBM will write off long outstanding loans of more than 20 years and loans of deceased micro-entrepreneur. Mr. Speaker, sir, as a nation, we must aim at full employment, ensuring that next to no household is workless, enabling those willing to enter the job market to do so, in particular women. Indeed, as at end of last year, there were some 522,000 women aged 16 and above. Only 43% of them were part of our labor force. I will announce today a series of measures to connect women to opportunities and improve financial independence. To enhance access to childcare and make our workplace more inclusive, we'll set up public childcare centers in main areas under a PPP model. Increase the grant by 30% to 650,000 rupees for child daycare centers to undertake upgrading works. Make it compulsory for all companies employing more than 250 employees to provide necessary facilities for workplace-based childcare. Allow a double deduction on the cost of setting up a childcare center, and make it mandatory for all new shopping malls, office buildings, and hotels to have a nursing room for women. To promote gender equality at all levels, listed companies shall have a minimum of 25% of women on their boards. In order to encourage women entrepreneurship, women-owned MSMEs will benefit from a 10% increase in the margin of preference for public
procurement of goods. Finally, government will contribute 15,000 rupees monthly for a period of 2 years for newly employed women or those who have been unemployed for at least a year under the Prima l'Emploi scheme. These companies will be provided with a 200% tax deduction. Mr. Speaker, sir, to facilitate the employment of disabled individuals, the Prima l'Emploi scheme will be extended to persons with disabilities, and companies will be provided with an increased tax deduction of 300%. Finally, 2,000 individuals will be trained in fields such as agro-industry, construction, ICT BPO, health and social care, and renewable energy, amongst others. Mr. Speaker, sir, without the opening of our economy to foreign talents, we'll not be able to sustain high level of growth and develop new economic sectors. We are engaging on a major reform of our migration policy. We'll simplify the recruitment process for businesses. First, the occupation permit will be streamlined. The threshold for occupation permit for professionals will be reduced to 30,000 rupees. An applicant for an occupation permit will be allowed a business visa of 120 days without having to leave Mauritius. Obtaining an occupation permit will no longer be conditional on having a local bank account. The young professional occupation permit will be open to all fields of study. A silent is consent provision of 4 weeks will be introduced for registration of foreign professionals with professional bodies, including the medical, dental, and veterinary councils. And the composition and process of the medical, dental, veterinary, and allied professionals council will be reviewed. Second, we are streamlining the process for obtaining a work permit. Work permit application will be made solely on the national e-licensing platform. We are introducing a silent is consent principle of 4 weeks for work permit applications. A new tier system will be introduced, allowing companies with a good track record to avail from a streamlined process to recruit foreign labor under a work permit. The ratio of foreign to local employees is being removed for specific sectors. And non-citizens on a tourist or business visa will be allowed to apply for a work permit. Mr. Speaker, sir, our economy has shown unimaginable strength in the face of the pandemic. Thanks to our people, we managed to bounce back. We'll further build the resilience of our growth to face future shocks. Mr. Speaker, sir, agriculture is crucial to our economic strategy. We'll therefore provide 2 billion rupees to support existing and new development in this sector. To further encourage the production of food crops in Mauritius, we are extending the grant of 50% up to a maximum of 500,000 rupees for the construction of up to 2 sheltered farms, the 50% subsidy for purchase of fertilizers, and the 75% subsidy on potato seeds to SMEs and cooperatives. Furthermore, we are increasing the grant for purchase of equipment by small planters from 150,000 rupees to 250,000 rupees. The grant to cooperatives for acquisition of equipment to boost local production from 250,000 rupees to 300,000 rupees. Moreover, we'll be providing for new measures, including a 75% subsidy on seeds for cabbage,
calabash, pumpkin, cucumber, and carrot. A 50% grant up to a maximum of 300,000 rupees for SMEs and cooperatives engaged in potato processing, and a 200,000 grant for the setting up of a seedling production unit by cooperative societies. To encourage plantation by households, we are increasing the maximum grant for micro gardens from 15,000 rupees to 25,000 rupees. To sustain the dynamism in the tea sector, we will increase the winter allowance to tea growers by 25% to ₹2.50 per kilogram. DBM Limited will introduce a new agricultural loan scheme at 3.5% interest rate with a maximum ceiling of 10 million rupees. DBM Limited will also extend the crop replantation scheme at an annual preferential rate of 2.5% to biomass and afforestation. Moreover, DBM Limited will write off long outstanding loans of more than 20 years and loans of deceased planters. Mr. Speaker, sir, our efforts to support the re-emergence of the cane industry are working. I'm providing 75 million rupees under the cane replantation scheme, which has enabled the replantation of 1,000 arpents of land over the 2 years. Furthermore, just last year, the cane revolving fund scheme at DBM has enabled the replantation of some 7,000 arpents of land. The scheme is being increased from 200 million rupees to 500 million rupees. 22 million rupees is being earmarked at the maintenance of irrigation networks in Pointe-au-Piment, Saint-Félix, and Plaisance. For planters producing up to 60 tons of sugar, government will provide a 50% subsidy on purchase of fertilizers. Continue to pay the premium to the Sugar Insurance Fund Board, provide a financial assistance of 150,000 rupees for purchase of drip irrigation systems, and waive cess in respect of crop 2023. For crop 2023, we are increasing the minimum guaranteed price of sugar from 25,000 rupees to 27,500 rupees. Mr. Speaker, sir, the industry is also called to play a major role in achieving 60% share of energy from renewable sources. In this respect, we are providing funds for the operationalization of the biomass framework. Cane trash and woody biomass will also be remunerated at ₹3.50 kilowatt hour, similar to bagasse. Mr. Speaker, sir, to continue encouraging the growth of livestock production locally, including cows, goats, pigs, and sheep, the maximum grant for the purchase of cows will be increased by 50% to 225,000 rupees and extended to goats, pigs, and sheep. A subsidy of 1,000 rupees will be introduced on the cost of private veterinary services. We'll provide a financial assistance of 200,000 rupees for construction and upgrading of sheds and purchase of goats and sheep. And the grant paid to calf breeders is being increased by 33% to 10,000 rupees. Moreover, the DBM will write off long outstanding loans of more than 20 years and loans of deceased breeders. We are further increasing the subsidy on animal feed by 50% to 15 rupees per kilogram. Mr. Speaker, sir, to enable small fishers to increase their produce,
we are providing a grant of 2,500 rupees for the purchase of hooks and fishing materials, 5,000 rupees for the purchase of materials to construct fish traps, and 300,000 rupees instead of 200,000 rupees for the acquisition of canoe. For the safety of fishers, we'll install solar-powered lights at jetties to facilitate navigation at night, and replace 8 fish aggregating devices around the island. We'll also upgrade fisheries posts at Poste Lafayette, La Preneuse, Mayberg, Riambel, and Grand River Southeast, and jetties and slipways at Trou-de-Douce, Grand Gobe, Poudre d'Or, Bain des Dames, Pointe-aux-Sables, and Casse-Noyal. Mr. Speaker, sir, will alleviate the financial difficulties of fishermen and their families. The DBM will write off long outstanding loans of more than 20 years and loans of deceased fishermen. Furthermore, we are increasing the lump sum paid to fishermen aged 65 and above from 52,500 rupees to 100,000 rupees. If they return their fisherman card or transfer it. The compensation for associations returning their licenses will be increased from 105,000 rupees to 200,000 rupees. We are also increasing the daily bad weather allowance for fishers from 575 rupees to 650 rupees. Moreover, we are providing a grant of 50% for construction of hatchery for shrimp farming up to a maximum of 500,000 rupees. Finally, the grant for acquisition of semi-industrial fishing boats by registered cooperatives is being increased from 4 million rupees to 6 million rupees. Mr. Speaker, sir, the manufacturing sector remains the largest contributor to our country's economy. The sector has recorded a growth of 10.4% last year. The manufacturing industry has been exceptionally resilient and exceeded its pre-pandemic level in less than 2 years. To support the local industry and encourage the consumption of goods produced locally, government is introducing an En route vers le Made in Maurice program for some 120 SMEs over a period of 3 years to build their capacity towards joining the label. Allocating a Made in Maurice dedicated area at the Mauritius duty-free paradise at the airport and procuring at least 50% of all biscuits, uniforms, edible oil, margarine, tea, juice, and yogurt from local manufacturers. In order to encourage higher levels of investment and automation, we are extending the investment tax credit to all manufacturing companies for the next 3 years. Mr. Speaker, sir, the year 2022 has been marked by a historic performance with exports exceeding 100 billion rupees for the first time. Thanks to the measures we have taken, we have been able to diversify our export markets. With the implementation of the Africa Warehousing Scheme, exports to Tanzania have more than doubled in less than 2 years. We are thus renewing the scheme for a period of 3 years to cover expenses in relation to warehousing, expertise, and export consulting. To continue supporting the export sector, we are further extending for the next fiscal year the freight rebate scheme and the trade promotion and marketing schemes to facilitate exports by sea and air. The 50%
reduction in export port charges, and the export credit guarantee scheme. Mr. Speaker, sir, transforming Mauritius into a manufacturing and services hub for the region will necessitate a well-defined industrial and services development strategy. To this end, we'll update the existing legal framework on industrial development to cater for the setting up of special economic zones to effectively position Mauritius as a gateway for the African market. Investment linked to production of materials for renewable energy technologies will henceforth benefit from incentives under the Premium Investor Certificate. Finally, we'll help accelerate the decarbonization of the manufacturing sector and its transition towards a carbon-neutral industry. Government will provide a 50% waiver on the increase in electricity prices for the next 2 years for companies moving towards 100% renewable energy. In addition, a 75% subsidy will be provided for the conduct of energy audits. Mr. Speaker, sir, the ICT BPO sector has been most resilient during the pandemic. It is pivotal to the socio-economic development and employment creation of the country. Over the years, the sector has grown consistently at an average annual rate of over 4%. To bring the sector to the next level of development, we need to improve the capacity of our workforce and expand our services in the region. To this end, new campuses or local training institutions partnering with their African counterparts will be allowed a double deduction on their cost. To accelerate the digitalization of public sector services, local service companies will also benefit from the margin of preference of 40%, and MOPAS will be extended to the corporate sector for digital service access for employees. Finally, the CEB will introduce a carbon-neutral scheme for the ICT sector. Mr. Speaker, sir, the life sciences and biotechnology sector is one of the fastest emerging sectors of our economy, with an annual global growth of more than 7.5%. Its potential is huge. Private sector investment in the data technology park at Côte d'Or is testimony to the confidence of entrepreneurs in this sector. To coordinate this industry as a key driver of growth, the Human Tissue Act will be amended to enable in vitro fertilization. All applications under the Clinical Research Regulatory Council will be processed within a maximum period of 15 days. The investment certificate issued by EDB will cover wellness-related activities, including traditional medicine, and companies manufacturing medical devices will be taxed at 3%. Mr. Speaker, sir, the financial services sector is the second largest contributor to our GDP. We need to consolidate the sector as an engine of growth and employment. We must continue to remain at par with the highest levels of international standards and best practices. We'll therefore undertake a national risk assessment of money laundering and terrorism financing risk with the assistance of the World Bank. Introduce a new set of legislative amendments to reinforce the existing AML-CFT legal framework and a whistleblowing act to sustain the fight against corruption, and commission an independent assessment of the effectiveness
of our AML CFT system base ahead of the ESAMLAG mutual evaluation in 2025. Furthermore, to consolidate the position of the Mauritius International Financial Center will extend the scope of the variable capital companies to allow their use for family offices and wealth management. Introduce a new framework to support the licensing and operation of electronic money institutions. Introduce a wealth manager and family officer license under private banking, and increase the promotion and marketing budget of the Economic Development Board by 100 million rupees. In line with our sustainability agenda and to promote the greening of our economy, the exemption of interest income derived from bonds to finance renewable energy projects is being extended to all sustainable projects. And the Bank of Mauritius will develop a carbon trading framework for both blue and green credits. Mr. Speaker, sir, to further protect depositors, the Bank of Mauritius will operationalize the Mauritius Deposit Insurance Scheme and the Mauritius Deposit Insurance Company. The digital rupee will be rolled out in November this year on a pilot basis. To reinforce the position of Mauritius internationally, the Bank of Mauritius will set up its Center for International Cooperation to host international ad hoc and permanent representations and projects. The Office of the World Bank in Mauritius will be the first representation under this initiative. The Knowledge Hub of the World Bank will equally be launched under this initiative. Moreover, the Bank of Mauritius will host the OECD FinConnect Annual General Meeting in November this year. Mr. Speaker, sir, the tourism industry is on a strong recovery path after having been seriously impacted by the COVID-19 pandemic. We have moved from 553,100 tourists to reach 1.2 million tourists by end June 2023. Tourists are today staying longer and spending more. Tourism earnings will reach 80 billion rupees in this fiscal year, 20% higher than pre-pandemic levels. Our goal is to achieve 1.4 million tourists next year and 100 billion rupees of tourism receipts. I'm therefore increasing by 25% the promotion and destination marketing budget of MTPA from 400 million rupees to 500 million rupees. Mr. Speaker, sir, we have set an objective of transforming Mauritius into a green certified destination by 2030. In this respect, the Tourism Authority will be reformed with a focus on fostering sustainable tourism development. To improve the visibility of the hospitality industry, we are increasing the amount under the participation in international fairs SME refund scheme by 25% to 250,000 rupees. Mr. Speaker, sir, Mauritius is an ideal destination for care and retirement. It is most imperative that patient retirees and their family be offered a hassle-free stay. To further the development of medical tourism and the silver economy, medical patients and retirees, as well as up to 2 accompanying caretakers, will be eligible for a premium visa. A foreign patient or retiree will not need to open a bank account in Mauritius, and foreign retirees above 60 years old will have access to medical insurance. Mr. Speaker, sir, our creative industries are not only drivers of inclusive growth
but also of societal well-being. Mauritius is a country with vast cultural and creative potential. Our unique local music, arts, cinema, theatre, and performing arts can become the largest in the Indian Ocean. Just a few weeks ago, the status of the Artist Bill has been introduced in the National Assembly. We will strengthen the support we provide to the 2,000 professional artists in Mauritius. A professional in the Arts Council will be set up as a one-stop shop facility. Henceforth, registered artists will be provided with a pension scheme for their retirement. The Council will also provide a state recognition allowance scheme to professionals who have gained recognition at national or international level. Moreover, we are increasing the grant to eligible artists by a minimum of 15% under the National Arts Fund. This year, an Atelier des Auteurs will be organized by the EDB. To promote Mauritian literature, 10,000 rupees will be provided to all secondary schools for the purchase of books from local authors. We are increasing the grant for the production of music albums to 50,000 rupees. We will invest 80 million rupees to upgrade the Anjali Kupan Stadium to also host concerts. The Ministry of Arts and Culture Heritage, together with EDB, will organize the Fête de la Musique on 21st June 2024. Finally, I'm removing VAT on all musical instruments. Mr. Speaker, sir, we need to value our unique culture and heritage. The city of Port Louis is an area of significant heritage and historical value. We'll revitalize, preserve, and promote the city. In this context, I'm providing for the creation of an artistic and cultural trail of a length of 3.8 kilometers in Port Louis, from the Victoria Metro Station up to Chinatown. Completion of Phase 2 of the Intercontinental Slavery Museum project at the ex-military hospital building and launching of the permanent exhibition. Setting up of the Bikram Singh Amlala Interpretation Center at the Apravasi Ghat World Heritage Site in line with the recommendations of UNESCO, and creation of a vibrant mini forest at the center of our capital city with the pulling down of the Emmanuel Anctil building. The Emmanuel Anctil Park will provide a natural setting with dedicated areas for outdoor leisure, recreational activities, musical performances, and artists. To further revalorize and protect the cultural landscape, we will upgrade the Troucheny Trail at Le Monde, rejuvenate the Juma Mosque area, revitalize the Chinatown area, upgrade and upkeep the Allée Père Laval, renovate the Dutch First Landing Station in Ferney, and provide for the setting up of a spiritual park at Grand Bassin. Mr. Speaker, sir, our second strategy is to continue the transformation of Mauritius into a sustainable economy, be it in terms of energy, water, or the circular economy. We must take steps to protect our environment and reduce our carbon footprint. We must give
priority to the health and well-being of our children by investing in their education, healthcare, and safety, and continue to strengthen our infrastructure. Mr. Speaker, sir, we are facing a critical moment where our actions will determine our future. We have put in place a bold strategy to reduce our reliance on non-renewable sources of energy. Our transitions towards a more secure, cleaner, greener, homegrown energy supply is well underway. Our goal is to make our Mauritius a carbon-neutral economy. In this fiscal year, we have approved some 1,400 projects representing 136 megawatts of renewable energy and 7% of our country's electricity consumption. To achieve 60% of production from renewable energy, the CEB will introduce renewable energy schemes for hotels, commercial centers, shopping malls, and the agricultural sector. Extend a carbon-neutral scheme for the ICT sector. Set up renewable energy facilities of 32 megawatt floating solar PV systems at Tamarind Falls. Install solar PV kits on rooftops of social housing units. Families of these housing units will receive 75 kilowatt hours of electricity free every month. Commission 33 megawatt of solar PV systems by June 2024 at Triolet, Coromandel, Arsenal, Plaine des Roches, Henrietta, Jawaharlal Nehru Hospital. Develop a pump storage hydropower plant between Marlong and Tamarind Falls Reservoir, and set up 1 megawatt ocean thermal energy conversion power plant on a pilot basis. DBM Limited, in collaboration with UNDP, will install solar PV of 6 megawatt on the rooftop of 200 state schools across the island. Airports of Mauritius Limited will invest in a 14 megawatt solar photovoltaic system in line with the greening of the airport. DBM Limited will extend the green energy loan scheme to SMEs for the production of electricity on the rooftop of their buildings up to a maximum amount of 1 million rupees. To reflect on our commitments to transition towards a low-carbon renewable energy-led economy, the mandatory energy labeling will be extended to television sets, washer dryers, and tumble dryers, and solar power street lighting will be installed across the island to replace LED and other lighting. Mr. Speaker, sir, the Metro Express is fully operational over 29.4 kilometers, linking Port Louis to Cupip and Rosehill to Redri through Eben since 2023. As part of our public transport decarbonization program, the Metro is being further extended to connect Saint-Pierre and La Vigie by October 2024. We'll pursue our efforts in modernizing our bus fleet as part of our goal to achieve net zero carbon emission. We will achieve a fully green and clean bus transport system by 2035. To this end, we'll provide a 30% subsidy up to a maximum of 3.5 million rupees on the purchase of electric buses by bus companies. Moreover, the Industrial Finance Corporation of Mauritius will provide loans at a concessional rate of 2% for the purchase of
fully electric buses. With measures announced last year, the number of electric vehicles on our roads has more than tripled. We'll continue to promote the shift towards electric vehicles. Thus, the negative excise duty of 10% will be extended up to June 2024. Mr. Speaker, sir, whilst we engage in the greening of our land transport system, we need to support the wellness of our citizens. Cycling is not only an ecological means of transport, but also promotes a healthy lifestyle. New roads, including La Vigie, La Brasserie, Bossonge, Link Road, the new bypasses at Verdun, Saint-Pierre, and Bois-Chéry, as well as Savane Road, will have cycle lanes. Mr. Speaker, sir, climate change has increased the frequency of extreme events, resulting in unprecedented rainfall, acute flash floods, and sea level rise. These events are creating significant risk to the lives and livelihoods of our citizens. We have not remained indifferent. 2 years ago, we announced an ambitious flood mitigation program across the island. So far, we have invested 2.7 billion rupees to make some 400 high-risk flood-prone regions safer for our citizens and businesses. Another 157 drain projects are currently under construction at a cost of 2.8 billion rupees. This year, we'll invest some 3 billion rupees to pursue on our efforts to make regions across Mauritius safer. We'll focus on flood-prone regions, including Cité Richelieu, La Tour Kénique, Canfiringa, and Débarcadère, Cassis, Paille, and Canal d'Ayo. Port Louis City Center, Vallée-Pitot, Citadelle Area, and Tranquebar, Rochebois, Plaine Verte, Cité Martiale, Camp Yolof, Chinatown, Vallée des Prêtres, Terre Rouge, Le Hocher, Sainte-Croix, Cité La Cure, Crève-Cœur, Montagne Longue, Terre Rouge, Baie du Tombeau, Pamplemousse, Morcellement-Saint-André, Montgou, d'Épinay, Triolet, Calbas, Pointe-au-Piment, Trobiche et Arsenal, Fond-du-Sac, Pérébert, Grand-Bay, Poudre d'Or Village, Pointe-au-Canonnier, Forbach and Goodlands, Cottage Phase 2, L'Amitié Phase 2, Amaury, Poudre d'Or, Hamlet, Gokula, Rivière du Rempart and Plaine des Roches, Quartier militaire, Helvetia, Saint-Pierre, La Laura, Dagotière, Verdun and Alma, Centre de Flac, Poste de Flac, Plaine des Gersigny, Bois d'Oiseau, Belmar, Queen Victoria and Belvedere, Sébastopol, Bramston, Montagne Blanche, Clémencia, Bel Air, Olivia, Médine, Camp de Masque, Montida and Petit Paquet, Saint-Hubert, Gébert-Gros-Billot, Union Park, Rosebel, Lachaux, Nouvelle-France, Vieux-Grand-Port, Rivière des Créoles et Providence, Plaine-Magnan, Maëbo, Mar d'Albert, Malakoff, Petit-Bel-Air, Grand-Bel-Air et Bambou-Verrieux, Bois-Chéry, Taillac, L'Escalier, Rivière des Anguilles, Candiabe, Grand-Bois, La Flora, Britannia, Rivière du Poste, Saint-Aubin, Souillac, Bambou, Chemin Grenier, Coteau-Raffin, Flic-en-Flac, Tamarin, Baie du Cap, La Golette, Belle-Ombre, Chamonix et Pierrefonds, Phoenix, Clairefonds numéro 3, Highlands, La Caverne, 15 Cantons et Campfoucro,
La Marie, Vaqua, Sadali, Glen Park, Henrietta, Floréal, Castel and André Martial. Dubreuil, Forestside, Les Casernes, Midlands, Ocoulé, Camp-Bombay, Robinson and Wotton. La Louise, Candos, Sodnac, La Source, Belle-Rose, Palma and Résidence Saint-Jean. Stanley, Rosil, Rochebrune, Trèfle, Plaisance and Camp-le-Vieux. Gros Caillou, Coromandel, Beaubassin, Barclay and Montroche. And Mourouk, Anse aux Anglais, Diamant, Baie du Nord, Baie Topaz and Rivière Coco in Rodrigues. Mr. Speaker, sir, Mauritius is facing a rise in sea level of 5.6 millimeters annually, almost twice the global average of 3.3 millimeters. This is also impacting on our beaches, which are being washed away. Government has taken a number of measures to make our Mauritius a climate-resilient country. We are earmarking 1.6 billion rupees under the National Environment and Climate Change Fund for projects to address climate change. 278 million rupees is being allocated for beach rehabilitation works, lagoons and coral reefs program. In 2022, 3.3 kilometers of coastline have been rehabilitated from Pointe-aux-Feuilles to Grand Sable, Providence to Grand Port, and Petit Sable to Bambou-Verrieux. Rehabilitation works are ongoing for 2 kilometers of coastline in the southeast of the island, namely at Bois des Amourettes and from Bambou-Verrieux to Anjonché. We are providing for the rehabilitation of another 20 kilometers of eroded shoreline at 21 priority sites over the next 5 years, namely Baie du Cap, Trobiche, Blue Bay, Albion, Le Morne, Riambelle, Pointe des Lascars, Pointe des Régates, Pointe des Sny, Saint-Félix, La Prairie, La Preneuse, Rivière des Galets, La Mivoie, Rivière Noire, Bois des Amourettes, Poste de Flac, Deux Frères, Flic en Flac to Woolmore, Rivière des Créoles to Vieux-Grand-Port, Grand Bay and Souillac. We are also engaging in remedial works at Bain-Bœuf, Montchoisy, Le Monde, Grand Sable and Baie du Cap to prevent coastal erosion. Adaptation measures at Souillac Cemetery over some 300 meters. Landslide rehabilitation works at Rivière des Créoles along A15 Road, Rivière des Anguilles Bridge and along B103 Road at Chamarel. Upgrading of beach access, cleaning of lagoons and other infrastructural amenities, including creation of a swimming zone at Riambelle Public Beach, construction of a panoramic viewpoint at La Prairie Public Beach, erosion mitigating measures at Brado Public Beach, construction of an access road at Blue Bay Marine Park Center, rehabilitation of the Mayberg waterfront, provision of 162 segregation bins on public beaches, upgrading the public beach at Bois des Amourettes, and upgrading of entrance and exit accesses of public beaches at Pointe-au-Piment, Montchoisy, Trobiche, Roche-Noire, Poste-Lafayette, Bellemare, Carreau-Bringel, Gris-Gris, and Belle-Ombre. We are earmarking 523 million rupees for cleaning and embellishment projects, including 235 million rupees for the acquisition of modern tipper lorries for our various councils for more effective waste collection and disposal, 115 million rupees for cleaning and embellishment of public
and other sites across the island, including places of worship, rivers, children playgrounds, health tracks, as well as for bulky waste collection, and 90 million rupees for the cleaning, desilting, rehabilitation, and upgrading of drains, bridges, and rivers by local authorities at major flood-prone regions. The National Environment Cleaning Agency will extend its program to motorways and some 300 sites across the island. Finally, we'll launch a 1 million tree plantation program. NECA and MORI facilities will plant trees in public spaces across the island. Mr. Speaker, sir, to better control the use of plastic bottles and aluminium cans, a deposit refund scheme will be introduced. The recycling rate of used PET bottles is currently at around 40%. We can aim at recycling all our used PET bottles locally. I'm therefore doubling the rate of refund from 15 rupees per kilogram to 30 rupees per kilogram of PET bottles recycled locally. Mr. Speaker, sir, government's top priority is to ensure the continuous supply of clean and safe water to every citizen. We'll continue to invest in water storage capacities to face the effects of climate change and achieve long-term water security. To increase water storage at household level, the grant for water tank will be increased from 8,000 rupees to 15,000 rupees. And extended to households with a monthly income of less than 60,000 rupees. Furthermore, to encourage rainwater harvesting, government will provide a grant of 10,000 rupees to households with a monthly income of less than 60,000 rupees to install a rainwater harvesting system and implement a rainwater harvesting program for 50 pre-primary schools, 10 elderly daycare centers, 10 community centers, 20 women associations, 10 NGOs, 4 recreational centers, and 10 science schools. We will also invest in the construction of new and upgrading of existing infrastructures. In this respect, 3 billion rupees will be invested for the replacement of some 500 kilometers of defective pipes over 3 years at l'Escalier, Flic-en-Flac, Chamonix, Mayberg, Pierrefonds, Poudre d'Or, Fond du Sac, Chemin Grenier, Saint-Julien-d'Hautemont, Sainte-Croix, Quatre-Cocots, and Plaine-Lausanne. Moreover, 200 million rupees will be earmarked for the construction of new and upgrading of existing water treatment plants at Mont-Blanc, Piton-du-Milieu, and Pont-Lardier. The construction of service reservoirs at Cluny, Riche-en-Eau, Salazie, Aubouilly, and Fayence, announced last year, will become operational by December 2023. We'll further invest in the construction of 10 new service reservoirs over the next 3 years, with a capacity of 3,000 cubic meters at Alma, Nouvelle-France, Grand River Southeast, Ferney, Pierrefonds, Goodlands, Embrasure, Cégem-Mille, La Cure, La Rampe-le-Moire, and Yemen. Mr. Speaker, sir, the detailed design and project preparation for the Rivière des Anguilles Dam has now been finalized. The bid will be launched internationally and award of contract will be done by June 2024.
Wastewater management is also a priority area for government. This year, we'll invest some 1.3 billion rupees for the implementation of sewerage infrastructure projects in regions including Grand Bay, Paille, Quatre-Bornes, Terre-Rouge, Pointe-Sable, Bambou, Résidence Atli, Highlands, Canrouillard, Vallée des Prêtres, and Chamarel. The Wastewater Management Authority will further refurbish the wastewater treatment plants at Montagne-Jacot and Saint-Martin. Mr. Speaker, sir, a modern and robust infrastructure system is central to our economic development strategy. We'll invest some 3.4 billion rupees in the upgrading and extension of our road network over 60 kilometers. To ease access to the capital of Port Louis, the new KD flyover is operational since last month, and 360 million rupees is allocated for the completion of the A1-M1 linking Coromandel and Sorèze by end of December 2023. This year has also seen the completion of the Verdun bypass, rehabilitation works for bridges at Constance, Flac, Laveny and Souillac, as well as landslide works at Chamarel. 420 million rupees is being earmarked for the completion of landslide mitigation works at Batlage, Souillac, Macondé and Rivière des Créoles by December 2023. A bypass at Bois-Chéry by January 2024. Flood mitigating measures at Anjonché by February 2024. Upgrading works on the B28 road from Bel Air to Beauchamp by April 2024. Flyovers at Wotton, Terre Rouge, Eben and Saint-Pierre by August 2024. A bridge at Pont-Bruniquel, Bédu-Tombeau by August 2024. A link road connecting La Vigie, La Brasserie and Bosonge by October 2024. 760 million is earmarked for new projects, including bypasses at Hermitage and Ficanflac, a flyover on the motorway M1 at La Vigie, 5 link roads connecting M1 to M3 at Hillcrest, La Laura to Morcellement-VRS L'Avenir, Rivière-Baptiste to La Laura, Dagotière to Alma, and Alma to Valletta. Upgrading of Hollywood Road at Vaqua, upgrading of the Savane Road, upgrading of bridges at Rivière-du-Remport, Belle-Homme, Grand River Northwest, Sainte-Croix, and Pont-Rouge, landslide stabilization works at Chamarel and Baie-du-Cap, and slope stabilization works near the existing bridge at Rivière-des-Anguilles. 600 million rupees is being earmarked for the rehabilitation, maintenance and upgrading of roads across the island. Whilst we invest in our infrastructure, we'll do so inclusively by supporting small and medium contractors. SMEs will benefit from a 30% margin of preference. Public contracts below 30 million rupees will be reserved for micro and small enterprises. Micro enterprises will be allowed to bid for contracts of up to 1 million rupees without a minimum turnover requirement, and DBM Limited will extend its loan of up to 25 million rupees at a concessional rate of 3.5% per annum. To support small contractors in the working capital, the construction contracts bill will be introduced. Mr. Speaker, sir, road accidents and fatalities shatter the lives of citizens. Government will continue to address this challenge. Will provide for speed calming measures at identified risky areas. Will also construct footbridges at Eben, Phoenix, Trianon and Rivière-des-Anguilles to facilitate safe pedestrian crossing.
For victims of hit-and-run road accidents, the maximum amount of compensation payable will be doubled to 1,500,000 rupees. Mr. Speaker, sir, our country cannot aspire to its goals of securing a sustainable future for our children without an efficient education system. As a society, we cannot accept that quality education is not accessible to those who are unable to pay for it. This is why in 2019, government made tertiary education in all public higher education institutions free. To make Mauritius a country with a complete cycle of free education, the Honorable Prime Minister announced the provision of free pre-primary education for all as from the 1st January 2024. This means that from the first day of schooling until graduation, education will be free in Mauritius. We are therefore providing funds to make it happen. Concurrently, we'll upgrade the infrastructure of 100 public pre-primary schools to equip them with the necessary pedagogical materials to promote learning, development, and playing. We are also providing for the construction of a new pre-primary school in Black River. Mr. Speaker, sir, Government will continue to invest in providing an inclusive and equitable access to quality education at all levels. 600 million rupees is being provided for the construction, upgrading, and maintenance of school infrastructure. This includes construction of additional classes for the teaching of Asian languages, a mini gym, a library, a science room, and a staff room at the Valeta Government School. Reconstruction of 6 classroom blocks, an ICT room, and an administrative block at Rivière des Anguilles Government School. Construction of 8 new classrooms, an administrative block, library, ICT room, and staircase at Petit Raffray Government School. Complete renovation of library, gymnasium, and lecture theatre, upgrading of Students' Corner, and raising of boundary walls at Sukdeo Bisondoyal State Secondary College. In line with the 9-year continuous basic education program, specialist rooms for the teaching of food and textile studies and design and technology are being constructed in 11 academies and 25 regional secondary schools. Government will continue to provide its unflinching support to students with special education needs. The provision for grant in aid to SEND schools will be increased by 23% to 191 million rupees. This includes provision made to increase the daily meal allowance for each SEND student by 60% to 120 rupees. The minimum eligibility criteria for evening schools running Oriental classes will be reviewed from 25 to 10 students per class. We are also increasing the teaching staff by an additional 200 trainee educators in our primary schools, 200 educators in our secondary schools, 14 educators to cater for the increasing demand for admission of SEND students, and 50 school clerks. Finally, the VAT exemption for the construction of a building for provision of tertiary education will be extended to primary
and secondary education. Mr. Speaker, sir, to secure the future of our children, we need a holistic approach of prevention, cure, and well-being. We have earmarked 15.7 billion rupees this year to further enhance the quality of health services we provide to our citizens. Digital technology has to become the catalyst in the delivery of health services. The e-health system will be implemented in hospital facilities as from July 2023. This will enable the one patient, one record for every Mauritian citizen. 100 million is being provided for the implementation of the e-health project, which will start at the Jawaharlal Nehru Hospital. In order to significantly reduce the risk of heart disease, especially amongst diabetic patients, senior citizens, and immunodepressed persons, the artificial intelligence enhanced electrocardiography test will be introduced in public hospitals. Mr. Speaker, sir, government will continue to invest in the modernization health infrastructure around the island. I'm providing 2.2 billion rupees for the modernization of health infrastructure, 950 million for completion of the FLAC teaching hospitals by February 2024, 375 million rupees for ongoing construction works for the new eye hospital and the new renal transplant unit at the Jawaharlal Nehru Hospital, 104 million rupees for construction of area health centers at Cap Malheureux, New Grove, Wotton, Tuapip, and Bamboo, and upgrading of area health centers at Tamarin and Casnoyal. 50 million rupees for the construction of community centers, health centers, including completion works at Saint-François-Xavier, Rochebois, Trou-de-Douce, and Camp-de-Masque. 80 million rupees for completion of mediclinics at Stanley, Bel Air, Quartier Militaire, Grand Bois, and construction of new mediclinics at La Tour-Kénic and Rivière-du-Rempart, and 91 million rupees for upgrading works at Dr. G2 Hospital, Jawaharlal Nehru Hospital, SSR National Hospital, Dr. Bruno Chong Hospital, Victoria Hospital, Suyak Hospital, Mayberg Hospital, Long Mountain Hospital, Brown Sequard Hospital, and Subramania Bharati Eye Hospital. Furthermore, an amount of 300 million rupees is being provided for acquisition of modern medical equipment for our hospital. Mr. Speaker, sir, cancer afflicts brutal hardship to families. This government has taken decisive action to enable early detection, prevention, and cancer care to its population and will continue to do so. We are providing 20 million rupees for increased screening for cancer risk assessments and early detection. Furthermore, cancer research has brought in early prevention measures to fight against the risk of cancer. Last year, the WHO recommended the vaccination of children aged 9 to 15 years against human papillomavirus. It offers protection to both girls and boys from specific types of cancers. Thus, we'll engage in the vaccination of some 80,000 children. Moreover, 210 million rupees is earmarked for equipping the new cancer center with high-tech equipment. Patients suffering from type 1 diabetes have to test their blood sugar level and inject insulin at least 4 times a day. To facilitate the lives of some 1,000 type 1 diabetes patients, will provide for a continuous glucose monitor. Amongst them, some 450 high-risk
diabetic patients will also be provided with an insulin pump. These innovative digital devices will improve the lives of patients. To strengthen the capacity of the public health sector, I'm providing for the recruitment of additional 1,400 staff this year. In order to drastically reduce the waiting time for eye surgeries, I'm providing for referral of priority cases to local private hospitals for treatment. Finally, to discourage consumption of cigarettes and alcoholic products, I'm increasing the rate of excise duty by 10%. I will be moving for a financial resolution to that effect. Mr. Speaker, sir, the development of our youth is essential to the well-being of our society. Youth and sports are fundamentally linked. Government will continue to invest to support our local athletes. 53 million rupees is being allocated for the participation of some 450 athletes in the Indian Ocean Island Games 2023. We shall also provide our athletes with the necessary resource in view of the Paris 2024 Olympic and Paralympic Games by first providing a monthly allowance of 30,000 rupees to 10 high-level athletes over a one-year period to prepare for the Games, and second, providing a special cash prize of 1 million rupees for gold, 700,000 rupees for silver, and 500,000 rupees for bronze medalists. The allowance to some 110 high-level athletes will be reinstated to pre-pandemic levels as from 2022. This year, the allowance will be further increased by 15%. In addition, I'm providing 1 million rupees to the Mauritius Scouts Association to support some 40 participants from Scout clubs across the island to represent Mauritius at the 25th World Scout Jamboree 2023. A one-off grant of 10,000 rupees will be provided to registered youth clubs. The National Youth Council will further upgrade 6 youth centers at Bambou, Barclay, Chemin-Grenier, Flac, Pamplemousse, and Rivière-du-Rempart. We are providing 20 million rupees to the Mauritius Recreation Council for the organization of recreational activities across the island. We will invest in the upgrading of our sports infrastructure across the island, including the Souvenir Swimming Pool at Calbas, the Serge Alfred Swimming Pool at Beaubassin, the National Badminton Center at Rosehill, the Daniel Imbert Sports Complex at La Source, and the athletic track at the Rosebell Stadium. Will provide for the construction of 3 new swimming pools in Cupip, Flac, and Rivière des Anguilles. Mr. Speaker, sir, maintaining public order and safety is a fundamental responsibility of government. It is imperative for us to continuously invest in and support our public forces. An amount of 11.8 billion rupees has been provided to the police force to create a safe environment for our citizens. 375 million rupees for the construction of the Mauritius Discipline Forces Academy at Côte d'Or to provide a modern and up-to-date training platform for the police, prison, and fire and rescue services. 330 million rupees for the acquisition of a new offshore
patrol vessel, 125 million rupees to renew the fleet of vehicles of the police force, 50 million rupees for the installation of a new coastal surveillance radar system. Noise cameras and light armored personal carriers will be acquired to improve the operational capabilities of the police. To create a productive and safe environment to the citizens, 1,000 police officers will be recruited and 833 police officers will be promoted to the rank of police corporals. To assist our fire services in rapid intervention, we'll construct satellite fire stations at Bambou-Virieux, Saint-Pierre, Chemin-Grenier, La Golette, Bambou, Grand-Bois, L'Escalier, and Bel-Air. Mr. Speaker, sir, drug trafficking not only poses a threat to public health and safety, but also destabilizes communities. We remain committed to take decisive actions to combat the scourge through coordinated and sustained efforts. Over the last 5 years, the Anti-Drug and Smuggling Unit has seized almost 11 billion rupees of dangerous drugs and arrested over 15,500 individuals. It is a testimony of our determination to combat drug trafficking. We'll continue to provide our support to law enforcement agencies by investing in appropriate and modern equipment, including the acquisition of vehicle and security equipment for the ATSU and high patrol vessels for the National Coast Guard to track illicit activities on the high seas. Mr. Speaker, sir, to improve the infrastructure and enhance the capacity of the judiciary, an e-judiciary system for judges and the Supreme Court registry is being rolled out. The old Supreme Court building, the new courthouse, and the Flak District Council Court are being renovated, and 6 new judges and 14 magistrates are being appointed. Mr. Speaker, sir, the development of our outer islands has always been high on the agenda. We spare no effort in investing in the economic potential of these islands to improve the welfare of the inhabitants. This government will undertake one of the biggest capital projects ever implemented in Rodrigues. We will invest 7.7 billion rupees in the construction of a new runway project at Plaine Corail Airport. This will enhance the connectivity of Rodrigues to the world. The new runway, which will be 2.1 kilometers long, will allow larger planes to land in Rodrigues. Mr. Speaker, sir, a competitive and affordable air connectivity is key to the development of the tourism sector in Rodrigues, and therefore maintaining the subsidy on special Rodrigues holiday package and subsidy on airfare for Rodrigues until September 2024. Furthermore, 130 million rupees is being earmarked for the construction of 30 kilometers of track roads around the island of Rodrigues. I'm also providing for 30 million rupees for environmental related projects to be implemented across the island. One of the persistent problems hampering the socio-economic development of Rodrigues is inadequate water supply. To address water shortage, 117 million rupees has been provided for the construction and rehabilitation of dams and reservoirs. We are also injecting 10 million rupees for the deployment of the rainwater harvesting scheme in Rodrigues. Government will continue to support the development of the agricultural sector in Rodrigues. We are extending the following schemes available to farmers in Mauritius
to Rodrigan farmers, the subsidy on animal feed, and the promotion of sheltered farming and smart agriculture. The new vessel connecting Mauritius and Rodrigues will be operational as from October 2023. In the meantime, I'm providing funds for the chartering of a vessel up to September 2023. We'll also invest in the operationalization of 2 new vessels which will cater for 50 passengers as well as cargo. The SME refund scheme and the SME International Fairs refund scheme will be extended to Rodrigan SMEs participating in trade fairs. The service to Mauritius scheme will be extended to include Rodrigan-born university leavers to be posted in Mauritius or Rodrigues. To support the local industry, we are waiving the freight charges on containers from Rodrigues to Mauritius for agricultural products, including onions, chilies, coffee beans, and lemons. We are providing for the construction of a recreation center at Belaska for the elderly and disabled. With regards to Agaliga, 50 social housing units will be constructed. In addition, a refugee center will be constructed in South Island. A barge will be acquired to enable the transport of up to 5 tons of cargo and 20 passengers from North Island to South Island. Finally, I'm pleased to announce that the new airstrip and jetty will be operational by December 2023. 250 million rupees is being provided for the acquisition of 2 tugs to enable the MV Troketia to berth at the new jetty. Mr. Speaker, sir, the recent historic judgment of the Special Chamber of the International Tribunal for the Law of the Sea has established, on the basis of the equidistance principle, a binding international maritime boundary between Mauritius and Maldives in the Chagos Archipelago region, where the 200 nautical miles exclusive economic zones and continental shelves of the 2 states overlap. We'll continue to work towards the implementation of a resettlement program in the Chagos Archipelago. In this regard, we'll undertake another trip to the Chagos Archipelago to carry out an assessment mission on the requirements for a proper resettlement. The protection of the marine environment of the Chagos Archipelago equally figures high on government's agenda. As announced at the last UN Ocean Conference in Lisbon, Mauritius will establish a marine protected area around the Chagos Archipelago. Mr. Speaker, sir, I now come to the budget outturn. The measures unveiled today will bring an additional 2 percentage points to GDP growth and 40,000 extra jobs. For 2023-2024, GDP will grow robustly by 8%, similar to 2022-2023. Total expenditure will amount to 200 billion rupees, whilst total revenue will be of 179 billion rupees. This makes a budget deficit of 2.9% of GDP, 1% lower than the 3.9% last year, and 2.7% below the 5.6% deficit registered in 2021-2022. Public sector debt is expected to go down from 86.1% in June 2022 to 79% by June 2023 and 71.5% by end of June 2024. The target in the midterm is to be at pre-pandemic levels, that is 60%.
Mr. Speaker, sir, I now come to measures for each and everyone, investing in the purchasing power and welfare of our citizens directly, accompanying the most vulnerable of our society and decreasing inequality, making our fiscal regime even fairer and more equal, aiming at the future we all deserve as a nation for the hundreds of thousands of our citizens, for the towns and villages, for the most vulnerable of our society. Mr. Speaker, sir, since 2017, the government has initiated reforms to introduce more equity and fairness in our tax regime. We have ensured that those at the lower end pay less and those at the upper end contribute more. Still, there are inherent fundamental unfairness which remain in our tax regime due to the threshold effect. That is an increase in revenue which leads to a decrease in the disposable income. We are thus coming up with a holistic tax reform, one where nobody is worse off, one where each and every individual will pay less taxes than they are paying today. We are, Mr. Speaker, sir, completely overhauling the tax regime. As from this financial year, the personal income tax will be completely progressive and the solidarity levy is being removed. It is a system based on fairness. Henceforth, all income will be taxed incrementally. This means that the chargeable income is divided into different revenue brackets. Each bracket will have a specific tax rate. It starts at 0% and is capped at a maximum of 20%. The maximum marginal tax rate will decrease from 40% to 20%. The maximum effective tax rate will go down from 25% to less than 20%. Mr. Speaker, sir, the annual chargeable income of an individual will be taxed at 0% on the first 390,000 rupees, 2% on the next 40,000 rupees, that is for the surplus income between 390,001 rupees and 430,000 rupees. 4% on the next 40,000 rupees, that is for the surplus between 430,001 rupees and 470,000 rupees. 6% on the next 60,000 rupees, that is for the surplus between 470,001 rupees and 530,000 rupees. 8% for the next 60,000 rupees, that is for the surplus between 530,001 rupees and 590,000 rupees. 10% for the next 300,000 rupees, that is for the surplus between 590,001 rupees and 890,000 rupees. 12% for the next 300,000 rupees, that is for the surplus between 890,001 rupees and 1,190,000 rupees. 40% for the next 300,000 rupees, that is for the surplus between 1,190,001 rupees and 1,490,000 rupees. 16% for the next 400,000 rupees, that is the surplus between 1,000,000
490,001 rupees and 1,890,000 rupees, 18% for the next 500,000 rupees, that is for the surplus between 1,890,001 rupees and 2,390,000 rupees, and 20% on the surplus income above 2,390,000 rupees. Mr. Speaker, sir, we are increasing the income exemption threshold where no tax is paid. As from the 1st of July 2023, an individual with no dependent with a chargeable income up to 30,000 rupees monthly, that is 390,000 rupees annually, will not pay any income tax. Under this new regime, an individual with no dependent with a chargeable income up to 50,000 rupees monthly will save 1,175 rupees monthly, Mr. Speaker, sir. This means that his tax will decrease by 40%. An individual with two dependents with a chargeable income of 50,000 rupees will not pay any tax. A worker with a chargeable income of 75,000 rupees monthly will save at least 2,300 rupees monthly. He will pay 2/3 less taxes than currently. More revenue left for our workers and a higher spending power. This is what our tax reform will bring. According to the econometric model of Maurice strategy, our tax reform will generate an additional GDP growth of 0.6 percentage points to our economy. This reform will bring about an additional 16,800 jobs. As a caring government, we must promote the well-being and the development of our children. Every child born on the Mauritian soil should be able to aspire to a long, healthy, and fulfilling life. We often see the courage of children fighting complex illnesses that require overseas treatments. Mr. Speaker, sir, for pediatric patients up to the age of 70 years who require medical treatments not available locally, the maximum amount of 1 million rupees under the overseas treatment scheme will be waived. Government will thus cover the full cost of overseas treatment of the patient. Earlier today, I expanded on measures we are taking to prevent cancer and provide cancer care to those who unfortunately have it. Each year, some 50 children are diagnosed with cancer in the country. Often, the care provided overseas ranges over 2 to 3 years, and families are unable to support the cost it entails. We are coming up with a new policy today. We'll ensure that each child diagnosed with cancer is taken care fully by the government from the time of diagnosis until all care is given. Children in the Republic of Mauritius diagnosed with cancer will henceforth benefit from financial assistance for the full cost of cancer care and treatment in foreign hospitals with the best expertise. Parents choosing to have the treatment in local private hospital will also benefit from the full cost related to the treatment. Mr. Speaker, sir,
Giving families greater flexibility in managing work and care is yet another important priority. We are introducing a new standalone leave of 5 days for workers who have experienced a pregnancy loss. This will support working parents as they recover both physically and emotionally from a tragic moment in their life. Moreover, an employee currently has the possibility to use up to 10 days of sick leaves to take care of children with healthcare-related issues. This measure is being extended to enable the parent to use all his or her sick leaves to take care of his or her child. Furthermore, employees will be able to use up to 10 days of sick leave to take care of their parents and grandparents with healthcare-related issues. Mr. Speaker, sir, the House will recall that our Prime Minister launched the Marshall Plan against poverty in 2016. Government established the social register of Mauritius to support the most vulnerable of our society. It is based on an absolute poverty threshold of 3,000 rupees monthly for an adult and 1,500 rupees monthly for a child. Hence, a household earning 10,500 rupees monthly benefits from support under SRM. We are increasing the threshold for eligibility under the Social Register of Mauritius from 3,000 rupees to 3,575 rupees for an adult and from 1,500 rupees to 2,500 rupees for a child. The maximum household income threshold will increase from 10,500 rupees to 14,650 rupees as from the 1st of July 2023. In the same spirit, the income threshold for registration under the National Database for Vulnerable Groups is being reviewed from 4,000 rupees to 4,600 rupees for an adult and from 2,000 rupees to 3,220 rupees for a child. Therefore, households earning a monthly income above 14,650 rupees and not exceeding 18,860 rupees will be eligible for support under the National Database for Vulnerable Groups. Mr. Speaker, sir, we have to prioritize the needs of the most vulnerable groups in our society. We will continue to provide them with continued support. Hence, the creche allowance for SRM beneficiaries will be increased from 2,000 rupees to 3,000 rupees. We'll support vulnerable households to purchase wheelchairs, spectacles, hearing aids, and dentures. Households earning up to 35,000 rupees instead of 30,000 rupees will benefit from assistance for the purchase. The monthly incontinence allowance of 1,800 rupees will be extended to patients suffering from cancer of prostate, cancer of bladder, Alzheimer, and stroke. Mr. Speaker, sir, we'll continue to support our NGOs in the formidable work they do for our communities and people. We have not been able to make our Mauritius an example. We have been able to make our Mauritius an example whereby the government, the private sector, and NGOs partner in the fight against poverty. To this end, 500 million rupees will be mobilized for the next 5 years to implement national
social projects, including construction of residential care institutions for children in distress, provision of a vulnerable youth program for some 6,000 students, setting up of 2 halfway homes for children coming out of correction youth centers, and programs for homeless persons, elderly persons living alone, and rehabilitation of ex-detainees. A 1 million hours of Volontariat pour Maurice campaign will be launched by the National Social Inclusion Foundation in collaboration with NGOs. Moreover, companies donating to NGOs involved in supporting persons with health issues and disabilities, protection of street children, and rehabilitation programs will be allowed a triple deduction on their contribution up to a maximum of 1 million rupees. NGOs registered with NCIF will be eligible to a duty-free vehicle. The grant to religious bodies is being increased from 108 million rupees to 125 million rupees. To recall, the grant was 73 million rupees in 2014. Thus, there has been an increase of 71%. Furthermore, a one-off grant of 10 million rupees will be provided. I'm removing the municipal tax on halls and buildings owned by religious bodies. Mr. Speaker, sir, animal welfare reflects our capacity for compassion, empathy, and responsibility. In this respect, the triple deduction on donations by companies will be extended to contributions to NGOs looking at animal welfare and protection. Furthermore, individuals adopting animals from registered NGOs will be allowed to deduct an amount of 10,000 rupees on their chargeable income for each animal adopted. Access to affordable housing remains a top priority for this government. Since 2019, government has constructed and delivered social housing units to some 2,500 households. 306 social housing units at La Valette and Mort d'Albert are expected to be completed by December 2023. It will enable the relocation of vulnerable families living along the banks of La Ferme Dam to La Valette. Furthermore, I'm pleased to announce that 8,000 housing units will be constructed in the next 18 months. Contracts have been awarded to 14 contractors for construction on 39 sites across the island. Vulnerable families will benefit from this measure. We are also extending the home ownership scheme and the home loan scheme for another year, which has so far benefited more than 24,000 individuals. Mr. Speaker, sir, to assist individuals in the construction of their houses, I'm increasing the maximum grants under the casting of roof slabs grant scheme and purchases of building materials scheme from 100,000 rupees to 130,000 rupees for households. For households earning up to 15,000 rupees instead of 10,000 rupees monthly, and from 50,000 rupees to 100,000 rupees for households earning up to 20,000 monthly. Moreover, the schemes are being extended to households earning from 20,001 rupees to 30,000 rupees monthly with a maximum grant of 75,000 rupees. We are making considerable efforts to improve the living conditions
of families in existing NHDC housing states. We are more than doubling the budget for rehabilitation of NHDC housing states. Funds will be provided for waterproofing and remedial works in existing blocks of apartments at Beauvallon, La Tour-Kénic, Résidence Atli, Camp-le-Vieux, Vallée des Prêtres, Bambou and Dagotière, and drainage works at Saint-Pierre, Highlands, and Richter. We are providing for the construction of fire escape staircases at Plaine Verte, Cap Malheureux, Poste de Flac, Bambou, Palma, La Caverne, Résidence Atli, and Camp-le-Vieux. I'm also providing 40 million rupees for the removal of asbestos and rehabilitation of ex-CHA houses. Mr. Speaker, sir, we'll continue to invest in making our towns and villages more vibrant. We'll provide more facilities to our citizens to improve their quality of life across the island. We will construct 40 new mini soccer pitches at Résidence Mangalcan, Plaine Verte, Montagne Blanche, L'Espérance, Banane, Carolalo, Résidence La Cure, Union Park, Baie du Cap, Bambou, Quatre Cocos, La Golette, Bossonge, Saint-Julien-d'Hautemont, Cuopip, Marlachaud, Petite Retraite, Montida, Nouvelle-France, Rosebelle, L'Avenir, L'Aventure, Camp-de-Masse, Deep River, Caroline, Saint-Julien-Village, Petit Raffray, Poudre d'Or Village, Cap-Malheureux, La Brasserie, Morcellement des Places, Trois Boutiques, Martabat, Goodlands, Mar d'Australia, Kangaro, Morcellement Illois, Coromandel, Barlow, and Midlands. Upgrade 11 mini soccer pitches at Camp-Yolof, Stanley, Vacqua, Grand Bay, Dagotière, Quartier Militaire, Belmar, Trou de Douce, L'Almaty, Kewalnagar, Le Monde. Upgrade 34 football grounds at Vacqua, Montagne Longue, Paille, Camp Chapelon, Camp-Yolof, Rochebois, Pointe-Sable, Albion, Dagotière, La Caverne, L'Avenir, Plaine des Papayes, Cottage, Argy, Sébastopol, Aucoulé, Bon Accueil, Bois-Rouge, Mar d'Australia, Camp-de-Masse Pavé, Cuopip, Trois Boutiques, Plaine-Magnan, Cluny, Cité-Lachaud, Bois-Chéry, Baie du Cap, Gros-Caillou, Trèfle, Montroche, L'Amitié, Cottage, Rocheterre, and Saint-Julien Village. Construct 2 new football grounds at Petite Retraite and L'Escalier. Construct 12 new children's gardens at Payotte, Dagotière, Quartier Militaire, 16e Mille, La Brasserie, Batimaré, Bambou, Morcellement Saint-André, L'Almaty, Cancavale, Rocheterre, and Goodlands. Upgrade 8 children's gardens at Saint-Aubin, Bénarès, Petite Rivière-Noire, Quatre Bornes, Goodlands, Le Monde, Canotte, and Montagne Blanche. Upgrade 11 markets at Beaubassin, Triolet, Port-Louis, Rivière-du-Rempart, Upper Dagotière, Flac, Saint-Pierre, Rivière des Anguilles, Grand-Bois, La Golette, and Souillac, and construct new markets at Rosehill and Cuopip. Construct 6 new multipurpose complexes at Ripaille, L'Espérance Trébuchet, Camp-de-Masse Pavé, Camp-Yolof, Médine Camp-de-Masque, and Mangalcan, and upgrade 5 multipurpose complexes at Malherbe, Petit Raffray, Mar d'Albert, Rivière des Créoles, and Moka. Invest in 12 new health tracks at Morcellement-Pousson, Paille, Clairfond, Upper Dagotière, La Flora, Camp-Diable, Rivière-Noire, Montagne-Blanche, Morcellement-Saint-André, L'Almaty, Camp-Garo, and Le Doguet. Upgrade 7 village halls at L'Avenir, Petit Sable, Grand Bel-Air, Petite Rivière-Noire, Chamarel, Le Morne, Saint-Julien-d'Hautemont, and construct 2 new village halls at Alma and Camp-Itier. Extend the municipal halls at Camp-Pierrot and Gora-Issac, Plaine Verte. Upgrade 5 cemeteries at Bois-Marchand, Fond-du-Sac, Plaine-Magnan, Phoenix, and Camp-Foucro.
construct 6 new pétanque courts at Upper Dagotière, Quartier Militaire, Camp Diable, La Brasserie, Britannia, and Montagne Ori. Upgrade 4 volleyball pitches at Cascavel, Beaubassin, Résidence EDC Pamplemousse, and Montagne Ori. Construct 2 new indoor gyms at Nehru Nagar and Bonaccueil, 4 new open gyms at Bambou, La Caverne, Curepipe, and Bellevue-Morel, 2 futsal at Cottage and Eben, and 2 gymnasium at Plaine Magnan and Résidence La Cure. Upgrade the Plaine Verte Garden, work on a master plan for Curepipe, renovate the Hermitage Traffic Center, and construct traffic centers at Rosil, Constance, Camp Diable, Moka Eye Hospital, Grand Bay, and Saint-Pierre, and upgrade the Delange Art Gallery at Port Louis. Mr. Speaker, sir, the construction of the Community Wellness Center at Gukula, announced last year, is well underway. Works for the construction of community wellness centers at Saint-Pierre and Saint-Aubin will start soon. To promote community-based activities and for the welfare of citizens, we will construct a new elderly daycare center at Rosil, upgrade the Creativity Center at Mayberg, construct a community center at Stanley, implement a social welfare center in Rosil, and upgrade the Montagne Ori Social Welfare Center and revamp community centers at Richemont, Cormandel, and Conyolof into community wellness centers. Mr. Speaker, sir, we are supporting our citizens to be more active. We will enable Mauritians to use our beautiful beaches and enjoy water-based activities in a safe and conducive environment. The Mauritius Sports Council will open water sports centers in beaches to improve accessibility of sports such as kayaking and sailing to all Mauritians. We'll also invest in the safety of swimmers and the public. We'll thus provide for the recruitment of 500 beach lifeguards to service public beaches across the island. Mr. Speaker, sir, the well-being and development of our children are critical to the development of our country. They are our future. We must ensure that every child in our country has access to quality education, a safe and nurturing environment, and the opportunity to thrive. We'll engage in a massive school revamping program across the island. All government schools will be upgraded, revamped, and repainted in the next 5 years. This year, 500 million rupees will be provided to upgrade some 70 primary schools to make them more vibrant. Mr. Speaker, sir, we are introducing important measures to further strengthen child welfare. We are providing a CSG child allowance of 2,000 rupees monthly for some 48,000 children aged up to 3 years old. This measure, together with free pre-primary education announced earlier, will support parents in their day-to-day life. Furthermore, will increase the monthly allowance granted under the foster care scheme in respect of a child from 8,000 rupees to 12,000 rupees, and introducing an enhanced allowance of 15,000 rupees for a child with special needs. Moreover, I'm increasing the monthly child allowance paid to beneficiaries of basic widows' pensions, basic invalidity pensions, and survivors' pensions to 2,000 rupees. Finally, we'll extend the child allowance to all basic retirement pension beneficiaries.
Mr. Speaker, sir, the income threshold criteria for eligibility under the Multiple Birth Social Aid Scheme has not been reviewed in close to 20 years. Yet, we know the challenges which families face when having twins or triplets. We are increasing the household income ceiling to qualify for multiple birth allowance of 3,272 rupees per month for a child, from 150,000 rupees per annum to 390,000 rupees per annum. Hence, a household earning up to 30,000 rupees monthly will benefit from this scheme. Monsieur le Président, lorsqu'un enfant atteint l'âge adulte, il aspire à l'indépendance, aller à l'université, obtenir un emploi ou un stage, créer une petite entreprise, apprendre à conduire, acheter de nouveaux équipements sportifs. Autant d'aspirations réelles d'un jeune de 18 ans entrant dans l'âge adulte. Pour marquer le 55e anniversaire de l'indépendance de notre pays, nous introduisons l'Independence Scheme. À partir du 1er janvier 2023, tous ceux qui atteindront l'âge de 18 ans percevront une subvention de 20 000 roupies. C'est notre contribution pour qu'ils démarrent un nouveau chapitre de leur vie. Monsieur le Président, je viens maintenant aux mesures de soutien aux personnes âgées. Nos aînés sont notre fierté et méritent tout notre respect et notre connaissance. À partir du 1er juillet 2023, nous augmentons le Basic Retirement Pension de 1 000 roupies pour atteindre 11 000 roupies. Les Basic Retirement Widows Pension, Basic Invalidity Pension et Basic Orphan Pension seront également augmentés de 1 000 roupies. Ainsi, toutes les pensions de base s'élèveront à 11 000 roupies. Combiné à la CSG Retirement Benefit, un retraité âgé de 65 ans et plus recevra au moins 12 000 roupies par mois. Monsieur le Président, l'année dernière, nous avons introduit la CSG Disability Allowance de 2 500 roupies pour les cas où le niveau d'invalidité se situe entre 40 et 60%. Nous sommes en train de revoir l'évaluation de l'invalidité des personnes souffrant d'amputation. Dorénavant, une personne amputée ou ayant perdu son bras, sa jambe ou sa main bénéficiera de la Basic Invalidity Pension de 11 000 roupies. Monsieur le Président, les perturbations de la chaîne d'approvisionnement à l'international et les chocs liés à la crise entre l'Ukraine et la Russie ont provoqué une hausse des prix à l'échelle mondiale. Nous sommes confrontés à une augmentation des prix à la consommation de 8,8% dans le monde. À Maurice, cette situation a eu un effet d'entraînement sur les prix. En tant que gouvernement bienveillant, nous sommes conscients du poids de l'augmentation du coût de la vie pour des milliers de ménages. J'ai annoncé tout à l'heure la réforme de l'impôt sur le revenu. Les ménages mauriciens auront ainsi un pouvoir d'achat plus élevé et des impôts plus faibles à payer. Je vais maintenant annoncer de nouvelles mesures pour préserver le pouvoir d'achat des consommateurs. Nous maintenons le prix de détail du pain de maison à 2,60 roupies en accordant une subvention de 9% par pain aux boulangeries. De même, nous maintenons le prix d'une bouteille de gaz ménager de 12 kg à 240 roupies au lieu du prix de marché de 595 roupies. En outre, le prix du riz est maintenu à 10,80 roupies par kilo, soit 57% de moins
que le prix de marché de 25 roupies par kilo. 4,7 milliards de roupies sont fournis sous forme de subventions pour maintenir le prix du gaz ménager, de la farine et du gaz. Monsieur le Président, l'année dernière, nous avons annoncé une augmentation de 10% de la petrol allowance jusqu'à un maximum de 2 000 roupies par mois. Nous revoyons la mesure pour nous assurer qu'à partir du 1er juillet 2023, un employé obtiendra au moins 1 000 roupies de plus qu'en décembre 2021. De plus, nous réduisons le prix de l'essence de 74,10 roupies à 69 roupies par litre. Et cela avec effet à partir de minuit. Monsieur le Président, nous savons que les familles accueillant un nouveau-né sont les publics les plus touchés par la hausse des prix. C'est pourquoi j'ai annoncé que quelques 48 000 enfants jusqu'à l'âge de 3 ans recevront une aide mensuelle de 2 000 roupies. Pour les familles dont les membres travaillent, nous maintenons pour le prochain exercice financier la CSG Income Allowance de 1 000 roupies à tous ceux qui gagnent jusqu'à 50 000 roupies par mois. Nous augmentons l'allocation à 2 000 roupies pour ceux qui perçoivent jusqu'à 25 000 roupies par mois. Cela signifie qu'environ 200 000 personnes verront leur CSG Income Allowance doublé. Afin de soulager les ménages touchés par la hausse des taux d'intérêt, 1 000 roupies par mois seront accordées aux personnes qui ont contracté des prêts allant jusqu'à 5 millions de roupies pour l'achat de leur logement. Nous allons encore plus loin, Monsieur le Président. Pour soulager les consommateurs face à la hausse des prix, nous supprimons aujourd'hui la TVA sur 15 produits essentiels de consommation courante pour les familles mauriciennes. Fin de la TVA sur les nouilles, dentifrice, les brosses à dents, les lingettes pour bébé, les couches pour bébé, la poudre pour bébé, la crème pour bébé, les tire-laits, les biberons pour nourrissons, les cahiers d'exercice, les crayons couleurs, les gommes, les cannes d'aide à la marche et les protections pour incontinence. Afin de protéger nos citoyens contre la hausse des prix mondiaux, nous proposons une mesure sans précédent. À partir du 1er juillet 2023, nous introduisons le revenu minimum garanti à 15 000 roupies par mois. Aucun individu en emploi à plein temps n'aura de revenus mensuels en deçà de 15 000 roupies. Pour tous ceux qui perçoivent un revenu, y compris la CSG Income Allowance, inférieur à 15 000 roupies, le gouvernement leur versera un complément allant jusqu'à 1 425 roupies par mois. Monsieur le Président, nous veillons ainsi à ce que 85 000 hommes et femmes travaillant à temps plein disposent à l'avenir d'un revenu d'au moins 15 000 roupies à la fin de chaque mois. Monsieur le Président, ce budget est un budget au travers duquel nous osons et nous protégeons. Nous avons osé nous engager dans une réforme audacieuse. Nous avons transformé notre économie en permettant aux entreprises d'investir, d'embaucher et de se développer plus facilement. Nous avons mis en place les structures économiques
qui seront le moteur de notre croissance et de notre résilience. Nous avons mis nos citoyens au cœur de nos politiques. Nous avons investi pour offrir à nos enfants l'avenir durable qu'ils méritent. Nous avons protégé les membres les plus vulnérables de notre société parce que nous prenons soin de nos concitoyens. Oser protéger, telle est notre devise, telle est la vision de notre Premier ministre. Monsieur le Président, je ne peux conclure sans exprimer mes sincères remerciements à l'honorable Premier ministre pour son soutien indéfectible. Mes collègues ministres et leurs collaborateurs ont apporté une contribution précieuse à la préparation de ce budget et je tiens à leur exprimer ma gratitude. Permettez-moi également d'exprimer ma profonde reconnaissance à mon équipe, en particulier au secrétaire financier adjoint et au personnel de mon ministère, ainsi qu'aux institutions pour leurs engagements sans faille. Enfin, je voudrais remercier les parties prenantes qui ont partagé leur point de vue et tous ceux qui ont contribué à la préparation de ce budget. Nous avons dûment tenu compte de leurs suggestions. Monsieur le Président, ce budget dévoile l'avenir que nous méritons. Il s'agit de s'engager et de prendre soin de chacun. Il s'agit d'investir dans le futur de nos enfants. 350 000 personnes âgées, handicapées et veuves recevront une pension plus élevée. 200 000 personnes recevront une allocation mensuelle de 2 000 roupies. 150 000 personnes recevront une allocation de revenu mensuel de 1 000 roupies. 150 000 contribuables à l'impôt sur le revenu paieront moins d'impôts. 85 000 personnes bénéficieront d'un revenu minimum garanti de 15 000 roupies. 70 000 ménages ayant contracté un prêt pour l'achat de leur logement bénéficieront d'une aide de 1 000 roupies. 48 000 ménages recevront une allocation familiale mensuelle de 2 000 roupies. 40 000 emplois seront créés dans les secteurs du public et du privé. 20 000 ménages vulnérables bénéficieront d'un soutien plus important dans le cadre du SRM et de la Database of Vulnerable Groups. 15 000 individus atteignant l'âge adulte de 18 ans recevront une subvention unique de 20 000 roupies. Monsieur le Président, nous avons osé faire ce que aucun autre gouvernement n'a fait. Nous avons osé faire de l'équité notre principe directeur. Nous avons osé redistribuer les cartes en décloisonnant l'ascenseur social parce que nous nous sentons concernés, Monsieur le Président. Parce que, comme le disait Jimmy Carter, la mesure d'une société se trouve dans la manière dont elle traite ses citoyens les plus faibles et les plus démunis. Merci. I now commend the bill to the House. Et bonsoir les auditeurs du Top FM. Donc, le ministre des Finances termine ce discours budget, un discours qui finit de durer 2 heures temps et 20 minutes à peu près. Et là, immédiatement, nous pouvons passer nous faire une pause pub et ensuite nous retournons en antenne que nous prenons avec nous et toujours M. Dev Sanansi de l'Union Peuple Mauricien et le syndicaliste M. Naren Gopi. Donc, à tout à l'heure. Budget Day 2023-2024 sur Top FM.
Le laboratoire médical Procare propose un service à domicile pour des prises de sang à travers l'île et dans nos points de collecte à Forestside, Okoulé, Ménil et La Rosa. Nous proposons aussi un test général à partir de 750 roupies avec des résultats bien détaillés et précis dans un délai raisonnable. Pour tous vos renseignements, appelez Procare Medical Laboratory sur le 660 60 60 660 60 60. Nos lignes de téléphone sont ouvertes de 6h30 jusqu'à 20h30, 7 jours sur 7. Island Cell, un pionnier dans la vente des portables, laptops, tablettes Android, accessoires pour ordinateur, speakers avec et sans Bluetooth, téléphones sans fil, walkie-talkie, headphones avec et sans fil, des earbuds, des smartwatches, routeur modem avec Wi-Fi extender, powerbank et chargeur sans fil, storage devices, Gear VR, des jeux pour Nintendo et PS4, caméra de surveillance avec Wi-Fi, des drones, sonorisation pour voiture, caméra pour voiture, screen protector et back cover. Vous bénéficiez des facilités de crédit avec SIM, des garanties ainsi bien que les livraisons gratuites. Island Cell Limited, Royal Road Grand B, téléphone 5 723 50 50. Budget Day 2023-2024 sur Top FM. Et voilà, nous de retour maintenant sur le plateau du Top FM, spécial budget et 2023. Nous avons avec nous en studio, nous avons fait une faire M. Renganaden Padayachy et syndicaliste, et ensuite M. Dave Sanansi et membre de l'Union mauricienne. Donc, M. Sanansi a une première réaction après qu'on écoute le discours du ministre. Long discours. Hein? Nous tout connaissons qui côté ban la rue trouvé, ban l'endroit de ban village, de ban la ville, donc un bon cours de géographie déjà. Et en résumé, moi pas trouve dans ce budget là ban mesure, ban proposition, ban projet qui pour développement. Première affaire. OK? Bien sûr, ban spécialiste de rein, ban spécialiste l'eau, comment on fait ça, ban endroit où tout marcher, faire la marche, etc. OK, très bien. Mais n'a pas rien en matière de développement économique, encore une fois. OK, comme on nous dit aussi au début de l'émission. Ça, c'est la première chose. Deuxième, je trouvais qu'il y a certaines bénéficiaires de certaines propositions, Home for Foreigners, un camarade pour ça. Je trouve aussi des affaires qui des à dire, qui ne redire. Donc en 2018, cause Maïbo vient un village touristique. Aujourd'hui 2023, Maïbo c'est Waterfront qui pour rénover, village touristique oublié, et tout bon camarade tape la table. Bon, et là c'est une mesure très populaire ou populiste, comme nous caractérisons, qui est venue vers la fin. Mais mon plus gros souci, quelque part, dans tout ça, on est bien content qui peut augmenter les différentes pensions qui étaient dues. L'essence, il baissé, nous tous, sous une forme quelconque, qui dit qu'il besoin baisse l'essence parce qu'il a assez tiré la population depuis un an. OK? Mais c'est satisfait avec le montant? Puis là. Donc 5 roupies, 14 roupies et quelques pour une 69 roupies, non, on n'est pas du tout satisfaisant. OK? Parce que c'est pas ça la baisse. 34 roupies et non, taxe. OK? Et en plus, ce qu'ils ont gardé, qu'ils ont supposé censé, c'est pas capable de mettre TVA, le subside. OK? On monies, d'après VAT Act, ou pas capable de mettre TVA, le subside. Donc, au moins, subside là, tu as à la fin, tu as corrigé ça et là. Je pas une fiali. Ça veut dire que tu as la population quand tu plus. Bon, mais quelque part, on m'a tracassé par rapport au secteur PME, en général. Secteur PME qui, au début de l'émission, nous typait que ce là qui il y a 35 000 personnes en moins dans le secteur PME. Entre 2016 et 2022, secteur PME, c'est le PIB, il sortit 54% pour 44%, donc 10% du point de moins.
Et le total employé, nombre d'employés dans le secteur PME, il descend à 241 000. Et c'est combien avant? Ici, au-delà de 300 000, d'après ce que M. Bola dit, à 54,6%. D'accord. Donc là, le problème, c'est salaire minimum, c'est très bien. C'est très bien, tout le monde content, mais seulement bizarre. C'est une manne financière quand même pour 85 000 personnes qui pour presque gagner 4 000 roupies. Hein? Donc, sorti 11 075 roupies pour vendre 15 000 roupies et 3 000. C'est un joli cadeau. 925 roupies quand même. Mais seulement, c'est le comme secteur privé. dit l'anglais pour dire, oh, this is good money. Yes, mais seulement... Est-ce qu'il y a annonciateur d'une élection, monsieur? Oui, peut-être juste avant l'annonciateur de l'élection, c'est un PME pour gagner difficulté. Donc, je connais personnellement plusieurs PME et associations des PME. Monsieur, ce seront les premiers pour créer là, parce qu'ils se prenaient le choix pour faire. Donc, bon, le gouvernement a toujours possibilité d'atténuer l'effet de l'OPME là. Utiliser un wage assistance ou quelque chose comme ça. Nous allons attendre pour lier un peu plus les salaires, etc. Parce que s'il y a envie justement ça mesure qui est annoncée, qui est une mesure bien fort, quand même, qui frappe l'imagination du monde et qui met l'argent dans la poche du monde, on pensait qu'effectivement il y a un gros coût, hein, mais nous besoin de mettre. C'est sûr, c'est un très gros pourcentage d'une prise aussi. Et pourquoi on prend une mesure comme ça à la légère si vous prenez quelque chose derrière la tête. Un bon plan. Il y a quelque chose qui vous fait comment dire, une chose immédiate avec ça. Et qui ça a été, M. Gopi? Je désire. Je ne peux pas lier l'intention, je ne suis pas capable de comprendre l'intention de Padayachy derrière une mesure là. Difficile de suivre l'île sa budget là. Et bon, budget là, je garde beaucoup de réserve là, ça, parce que nous avons une expérience avec un budget précédent. Et nous ne sommes pas capables de dissecter un budget comme ça, surtout qu'il y a une fatigue nous avec géographie Maurice. Nous pouvons essayer de suivre un peu, les péros d'aller, pas comprendre. Bon, laisse-nous pas nous pessimistes, oui, quelques mesures qui, disons, ok, nous sommes capables de dire, mais pas vraiment un budget. Je ne peux pas prend aucune action pour booster la croissance. Je ne peux pas entendre. Nek mo pétandier pour investir dans faire la faire un nouveau la plaine football dans ma région quand nous la plaine existant pas occupé du tout, hein. Nous non cause le fameux projet l'eau énergie renouvelable, mais mon pas ni cause du tout Marina qui n'arrive une net parce que je connais Marina c'était une institution, une unité à la perfection, tenant un CEO là-bas, très perfectionné, très professionnel, et finalement il travaille le ban projet et dernier ils ont fait créer une situation, telle situation qui travaille dans les sont nous perdons un professionnel là-bas. Et là, dans ce budget-là, nous pouvons trouver l'énergie, qui peut causer énergie renouvelable sans manger de marina qui projet pour amener là-dedans. Mon pentan offshore wind farms, mon pentan dit tout, qui ne sont pas exploité. D'ailleurs, récemment, il y a un expert qui est sorti de haut, qui vient, lui aussi, qui peut causer wind farm, hein, énergie de l'air, hein. Mais nous ne pas protection wetlands, je peux exploiter wetlands, je peux aller. Protection de state land, nous demandons faire la banque, nous demandons faire une commission pour capable guetter sous qui condition ban state land distribué, je peux attendre ça, surtout avec le scandale de state land qui est là. Et protection de bandes vulnérables. Bon, les fins augmentent pas 1000 roupies et d'ailleurs, il peut aussi servir la CSG. Donc, CSG, c'est pas sur casse ça. CSG, c'est casse travailleur qui parle de sa fonds-là, il peut tirer là-dedans. Mais n'empêche, c'est casse. Hein? Il a besoin côté sorti, pas sorti. Ça dit, vous pouvez recevoir. Là. Il n'est pas intéressé pour ça peut sortir pour vivre, ça peut rendre dans ce poste. La population bien aussi connaît qu'il n'est pas besoin de consolider de fonds, il n'est pas besoin de poste gouvernement, ça. Maintenant, M. Gopi, on va me trouver, puis nous perdre nous-mêmes dans la technicalité, si par l'argent côté sorti. L'essentiel, c'est que l'argent peut rentrer dans le poste du monde. Et du monde pour plus concerné par ça, qui connaît que ça ne sortit, aussi longtemps que ça peut rentrer dans ce poste. Là, nous pouvons trouver que le gouvernement, quand même, il fait beaucoup d'efforts pour mettre l'argent dans le poste du monde. Oui. Et
Et d'après vous, qui fait un gouvernement mettre l'argent dans le poste du monde? Est-ce qu'il peut pas viser là-dedans? Parce que qui peut éroder par ça et qui peut éroder, comment dire, comme dit en anglais pour dire, il peut éroder archive avec ça. Ça va un abattement fiscal qui finit donné au niveau income tax. Aussi, il est assez important, il est assez intéressant. Et ça, nouveau barème qui peut donner maintenant, à partir du moment que tu commences justement à faire ou payer income tax, il est quand même intéressant parce qu'il peut dire qu'il y a beaucoup de contribuables pour faire gros savings. Donc, il est intéressant, hein, ce tax régime bien donc, intéressant. Tout ça là, il pointe vers quelque chose, ça. Il n'est pas fait d'envie de ça. Un budget, quand même, toujours, il y a un objectif. Et paraît que l'objectif là, pour moi, il peut paraître clair, mais pas connaître qui arrive et qui je dois penser, mais il paraît qu'il y a une direction, et cette direction peut paraître aller vers les polling stations. Est-ce qu'il ne peut pas trouver ça ou M. Sanassi, ou qui est dans la politique, ou qui peut supposer veiller au grain pour justement pour pas être pris par surprise, qui aux réactions quand on peut écouter ça quand c'est comment dire qu'il est donné en termes de choses. Oui. Et il paraît qu'il peut préparer. Parce que quand il quantifie lui aussi, il quantifie quand c'est 10 personnes qui peut gagner ou bien peut bénéficier, quand on adapte. On presque fini arrive 3 quarts des électeurs de l'électorat qui touchait par cette mesure. Mais c'est une independence scheme. Et il fait dire expressément que définit quantifier il dit combien de ménages pour bénéficier de telle ou telle chose, abattement 150 000, 150 000, 85 000, 70 000, monoté 35 000, 20 000, quand on ajoute tout, on arrive à un chiffre qui dépasse presque peut-être 80% de l'électorat qui pourra allusion dans les prochaines élections. Et est-ce qu'il ne faut pas penser que ça a une fait avec un but précis qui ne dit pas pour échapper à n'importe quel observateur qui est capable justement de comprendre qu'il peut arriver maintenant ça, le joli cadeau 20 000 roupies qui peut donner à tout le monde jeunesse de 18 ans et qui éventuellement pour finir rentre dans les élections qui vous fermer les 15 août. Et on peut trouver qu'il pourrait y avoir une autre France électorale qui vous rentre dans justement dans le jeu électoral à partir de l'année prochaine, qui déjà fini visé même en avance, en amont. Ça veut dire qu'il finit, comment dire, bon, chose, tout ça, pour qui peut venir, nouveau qui rentre la résistance électorale. Et c'est un très bon cadeau, ça, hein, 20 000 roupies, c'est pas une petite raison, ça. Un one shot, alors, c'est un beau cadeau. Même s'il y a un one-off, mais toujours les 20 000 roupies, bon à prendre. D'accord, là, M. Gopi? Ça, je suis certainement d'accord. Qui ou chose? Sa façon qu'il y a revoir sa taxe régime, là, il y a une grande visée que ça. Et visée là, peut-être, comment on peut dire, peut-être une visée électoraliste qu'il a dedans. Hein? Parce que même tu peux trouver un ministre des Finances, venir avec un taxe régime comme ça, qui peut bénéficier. Des pourcents. Hein? Il peut bénéficier beaucoup de travailleurs là-dedans. Quand moi, l'anniversaire. Allons chez Lolo. Allons chez Lolo. Allons chez Lolo. Les prix s'éclatent maintenant chez Lolo. Lolo Hypermarché, Low Prices, Morcellement Saint-André et le Valentina Mall Phoenix.
Budget Day 2023-2024 sur Top FM. Et nous de retour maintenant dans le plateau et nous excusons pour la petite interruption. Et donc voilà, nous pourrons reprendre l'île maintenant à partir, nous pourrons causer avec M. Dev Sanansi, pour demander maintenant qu'il gagne l'occasion de dire un peu mieux une mesure qui est annoncée et une mesure qui est extrêmement populiste, mon besoin de dire parce qu'il est tous presque beaucoup et il vise beaucoup plus le poste mauricien, mais pas dans le sens négatif, mais beaucoup plus positif, parce qu'il peut trouver en face un gouvernement qui peut mettre beaucoup d'argent dans le poste mauricien. Donc voilà, je demande à M. Sanansi, qui lecture vous fait de ça, une mesure populiste qui finit présentée là? Donc, ministre Padayachy, le Premier ministre, parti pour présenter un budget pareil, avec autant de ladou. Je peux causer encore ladou pour donner la moitié de ladou. On garde des ladous aujourd'hui. Ok? C'est là où si on mange tous les deux ladous en même temps, on garde pour plus tard. Donc, non, il paraît évident que le gouvernement peut préparer pour les élections générales. Ok? Il y a un budget 100% électoraliste. Mais est-ce qu'il est responsable? On peut expliquer ça en deuxième partie. Électoraliste, oui, c'est une manière de venir avec une mesure pour, entre guillemets, qu'il y ait une partie du monde. Qui fait me dire qu'il y a une partie du monde? Parce qu'en 2019, tu fais la même chose. Ok? Mais qu'il fait après? Il y a une augmentation ou une différentes mesures qu'il proposait. Mais pas dire ça ou même? Pas une commence d'évaluation de la roupie depuis avant? Depuis une bonne année, nous avons dans l'essence qui baissé sur le marché mondial par 30-35%. Mais nous avons pris là pour. C'est là que tu as un copie pour taper la main. Ou du moins, le Premier ministre là correct, ce ministre des Finances correct. Content où? Il prend bien en où? Il rend nous un petit bout. Et où dit il est content, moi. Donc, oui, là, nous rentrons en plein modèle. Nous pas qu'à dire bref parce qu'il va légiférer. Ok? Il peut venir de la loi. Quand il vient de la loi, il ne peut pas bribe. Donc, il paraît évident qu'il y a une élection derrière la porte, comme on a habitué de dire. À quel moment ce sera? Donc, ça commence à travailler le terrain. Un peu plus. Mais vin avec ça fait plus sérieux. Mais moi, je dis, qui va Mauricien, pas penser que le gouvernement là content où. Nous pour rembourser 2 fois plus, nous pour payer 2 fois plus que ce que nous payons ces dernières années par rapport à la dévaluation de la roupie. Parce que le modèle économique de Pravin Jagnnath, c'est dévaluer roupie, faire devise, faire remplir la Banque des Maurice, okay? Faire population payer encore plus. Au début de l'émission, nous cause M. Renganaden qui cause une affaire, Thomas Piketty et Dominique Strauss-Kahn, si je ne me pas trompé, qui le ministre Padayachy content lire. Mais moi, je pense que le ministre Padayachy il inspire plutôt de Colbert. Il y a une phrase qui, dit-on, vient de Colbert, qu'il faut faire payer les pauvres car ils sont plus nombreux. Bon, cela dit, M. Gopi, et quand un gouvernement peut faire budget, donc il a tous les cadres sous la main. Ok, le reste de tout bien et justement sous mesure à ce qu'il est fini de donner. Pour peu que nous pouvons trouver, comment nous pouvons rester tout de suite devant nous là, à chaud, et il paraît que quand même c'est un gouvernement qui vient avec un package, beaucoup de mesures qu'il mettait, qui carrément a une direction justement côté l'IP, ménage, consommateur, puis ménage, contribuable, et il finit ratisse là. Même pas de travail. Des fins ratisses très larges, quand il pas fin justement et pas aucun secteur. Tout le secteur est pris en compte, il finit couvert tout. Et vous pas faire tout ça là, si vous prenez un but, comme on dit bien plutôt, dans la tête, derrière la tête, qui ont envie justement. C'est beaucoup plus, comment dire, là aujourd'hui, on trouve un ministre qui peut s'aimer pour capable récolter du vent. Et récolte là, il paraît qu'il n'est pas pour faire avant la fin de cette année-là, parce qu'il y a une mesure qui concernait, qui commençait à partir du 1er janvier l'année prochaine. Ouais. Donc déjà, on peut finir connaître, ou donner un peu de temps avant qu'il y ait l'élection générale là pour déclarer. Donc, il n'est pas pour avant 1er janvier, si sa mesure qui pousse tous les jeunes de 18 ans, qui pourraient atteindre 18 ans à partir de janvier 2024, il pourra rentrer en vigueur.
Donc, il vous besoin d'attendre aussi que ça, mais je là aussi fini par en forme, il finit rentrer pour être capable de toucher une autre frange de l'électorat, une frange électorale qui est à venir parce qu'il n'est pas encore même rentré dans la liste électorale, le registre électoral. Mais n'empêche, et comment nous peut trouver, nous, et le gouvernement final bien loin, il final bien loin dans l'allègement du fardeau de banque contribuable, avec ça, une réforme qui est finalement menée dans income tax, dans les choses. Donc, M. Gopi, maintenant que vous pouvez réussir, comment dire, mais je l'appelle setting avec vous, vous pouvez réussir, comment dire, comment se comprendre les plus bien, qui est une réaction là, immédiate. Et bon, réaction immédiate, comme d'habitude, budget là, il peut paraître un very tricky budget. La cause ça, moi, je garde mon réserve là, ça, tant qu'on ne peut pas finir lier entre les lignes aussi. Et surtout que là, quand on get ça, une mesure populiste que le ministre Finance prend, ben, nous avons qu'on a un coup qui peut cacher derrière ça, là. Mais en tout cas, travailleurs, c'est que moi, je dire, un bon parti travailleur peut être gagnant avec ce budget-là et que ce tax régime incremental qu'il fait là. Bon, ça, il y a une mesure socialiste qu'il peut prendre. Pas de nouveau slap qu'il mettait là. Oui, exactement. C'est ça, il est OK pour un travailleur. Et surtout que les fins revoient le salaire minimum à 15 000 roupies, ce qui normalement, un syndicat peut demander aujourd'hui. Bon, les fins écouter. Mais maintenant, moi, je demande, et le minimum wage council qui vous fait acheter. Parce que lui, il est mandaté sous la loi pour revoir le minimum wage. Alors là, nous avons un coup. Mais une mesure budgétaire, je dois adopter par une financial bill, et peut-être finance bill pour override. Override, oui, va, exactement. Hein? Yeah. Mais il prend une mesure positive, le pension, le BOP. Mais c'est l'affaire qui m'a pas entendu causer, des gens qui gagnent disability pension, quand arrive le BOP, là, 60 ans, je coupe ce disability pension là, je donne BOP. Ça, tout le temps, des gens ils plaignent le ratio, ça. Mais moi, je peux attendre qu'il comment dire, il peut venir une proposition qu'il peut maintenir cette disability pension là. Mais il peut dire non, simplement il augmente le disability pension, il vient 11 000 roupies. Et bon. Et prix diesel, mon pain tout, nous peut aussi. Diesel, il pense non? Diesel, il déjà me pensé parce que comparativement avec l'essence. Mais il y a un prix qui pense relatif. Là ici, yes. Nous avons une petite réaction du post-travail qui peut venir live, donc nous vous prenons là, en live. Que ce soit l'inflation qui est une taxe sans qu'amène la loi dans le Parlement. Oui, maintenant, au-delà de ça, on a tout ça, une taxe qui finit de mettre les deux, et puis contribution sociale généralisée. Mais le plus pire de tout, c'est qu'il n'y a aucune relance de l'économie là-dedans. Un secteur clé de l'économie, pas pour être relancé, mais je donne un exemple. Pour nous capables d'exporter le pot, on tend à définir l'investissement dans le pot pour moderniser le pot, et nous, le pot, c'est dernier dans l'Afrique. Alors pour nous, c'est à première vue, pas pour aucune relance, avec circulation beaucoup d'argent, ou pour perdre du pouvoir d'achat davantage. Et là, moi, je demande au gouvernement de prendre le produit pétrolier, l'essence. Le marché mondial, l'essence, qui est 167 $ baril, il vient moins que 65 autres. Moins que 65 $. Comment on a baissé ça, 10 par 5 l'eau, 1 litre l'essence? Et dans ce moment-ci, donc, nous peut-être pour prendre le Premier ministre, qui est lui aussi en direct en ce moment-ci. Donc, maintenant, nous pourrons écouter le Premier ministre qui est là. À la préparation du budget 2023-2024. Il est important qui nous rappelle un défi qui nous fait bien faire face en 2020-2021. Parce qu'il nous fait face à une situation qui aucun gouvernement dans le passé jamais fin connaît. Une pandémie qui déclarée, qui affectait le monde entier, y compris Maurice, et que nous y vivons, avant tout nous y vivons dans l'angoisse, dans l'incertitude. Et nous y vivons dans une situation que dans aucun livre, dans aucune
une institution internationale qui prescrire, mais quand il y a une situation comme ça, qui se remède, qui se solution. Et il est bon de faire rappel à la population qui nous fait face à un lockdown. Ça veut dire tout fermé. Si je vous rappelle, en mars 2020, nous faire face mars, avril 2021, l'autre lockdown. Ça veut dire toute bonne activité économique arrêtée. Même mouvement de la population restreint à telle façon que ça a impacté terriblement l'économie. Et comment me dire, nous avons besoin d'agir, nous avons besoin d'adapter nous avec cette situation-là. Et surtout, nous avons besoin de penser comment nous faire pour relancer l'économie. Pendant que nous encore peut faire face à une situation difficile, nous gagnons la guerre qui est déclarée contre la Russie envahir le territoire de l'Ukraine. Et là aussi, nous ressentons une répercussion de ce conflit-là. Finalement, beaucoup de problèmes concernant la production de la chaîne de production de bonnes commodités. Et nous, pays qui dépendent beaucoup de l'importation, nous devons besoin faire face à une hausse de bonnes prix généralisée. On veut dire la chaîne de production mondiale finit sévèrement impactée et méthodes qui tiennent en place pour production et livraison de bonnes produits dans le monde entier finissent complètement bouleversées. Nous y a une mine en bas là-haut. Alors, déjà, nous attellons-nous à la tâche dans le dernier budget, comment nous faire pour relancer l'économie. C'est-à-dire, je te rappelle, dire l'économie tient à genoux. Et donc, tu besoin de relever. Et ça, budget-là, il y a un budget de continuité avec une philosophie qui nous toujours énorme, avec une logique pour nous capables de continuer, protéger la population et en même temps créer le cadre nécessaire pour que nous continuions avec la reprise, pour qu'il y ait plus de progrès, plus de développement. Et bonne mesure qui finit annoncée à la fois pour soutenir la reprise économique qui finit enregistrée depuis 2022, pour continuer à soutenir le pouvoir d'achat et continuer à améliorer la qualité de la vie de la population. C'est un budget qui démontrait que nous avons un gouvernement qui a à cœur l'avancement de nos pays et l'avancement de nos bonnes compatriotes. C'est un budget, encore une fois, qui montrait là-dedans qu'il y a beaucoup de décisions qui portent une touche humaine. Nous pouvons continuer à soutenir ceux qui sont plus vulnérables et aussi favorise un développement inclusif. Donc, nous restons fidèles à nos philosophies qui, l'économie, les visait au service de la population. Et aujourd'hui, je suis fier, en tant que Premier ministre, que le gouvernement, l'Alliance mauricienne, est en mesure, malgré une situation, un contexte extrêmement difficile, de nous présenter un budget socialiste, avant-gardiste, qui peut remettre le pays plus en confiance pour nous capables de relever un défi qui est devant nous. Aujourd'hui, l'inflation qui finit causée par Covid-19 et la guerre
En Ukraine, il y a un problème mondial. On n'a pas besoin si le taux d'inflation, nous gagnons l'occasion dans les débats, effectivement, pour montrer qu'il y a le monde inaffecté, une grande économie, un pays européen qui connaît une inflation sans précédent, prix de denrées alimentaires fin flambé, et Maurice peut subir à ce moment-là de plein fouet, surtout qui la plupart de nos consommations nous importées. Alors le gouvernement nous n'a pas fin reste insensible à sa situation-là. Constamment, nous finissons avec des mesures où nous sommes capables de soutenir la population, surtout ce qui est au bas de l'échelle. Nous finissons écouter combien de subsides nous peut donner le diri, la farine, le gaz ménager. Nous finissons aussi subventionner les autres produits comme du lait en poudre, grains secs, l'huile comestible. Et l'année dernière, dans le budget, nous finissons donner 1000 roupies à tout bon travailleur qui touche jusqu'à 50 000 roupies par mois. Et depuis janvier, ça l'année-là, nous donnons 1000 roupies de compensation salariale à tout bon travailleur, across the board. Le salaire minimum, pour faire rappel, qui a augmenté à 12 075 roupies. Et ben, le bénéficiaire, tu peux gagner un CSG allowance de 1000 roupies, ça qui t'amène à 13 075 roupies. Et dans ce budget-là, nous pouvons faire des efforts supplémentaires pour capable augmenter le pouvoir d'achat. Nous pouvons donner un soutien financier de 2000 roupies par mois sous le CSG Income Allowance à tout bon travailleur qui touche jusqu'à 25 000 roupies par mois. Et bon travailleur qui touche plus que 25 000 roupies à 50 000 roupies, nous pouvons continuer de nous autres 100 000 roupies de soutien par mois là. Donc le salaire minimum, aujourd'hui, peut augmenter pour venir à 15 000 roupies. La pension de vieillesse peut augmenter à 11 000 roupies par mois et pour un retraité de 65 ans à 89 ans, nous avons tous 1000 roupies additionnelles, ce qui fait 12 000 roupies par mois. Par ailleurs, il y a une augmentation de 19% de mon assistance qui est payée à un bénéficiaire qui est au Social Register of Mauritius. Comment je finis trouver dans ce budget-là, il y a une grande réforme, l'income tax. Pour nous capables de faire livre plus juste au niveau fiscal, et non certains contribuables qui ne pas pour payer income tax du tout, et non d'autres qui pour payer moins. Et donc, ça veut dire qu'il y a plus d'argent qui pour à notre disposition, et il veut dire donc augmente notre pouvoir d'achat. Par exemple, un individu qui paie aucun dépendant, qui touche jusqu'à 30 000 roupies, n'a pas pour payer aucun income tax. Un individu avec 2 dépendants qui touche jusqu'à 50 000 roupies par mois, il n'a pas pour payer income tax. Le gouvernement peut également apporter un soulagement en ce qui concerne le paiement de l'intérêt, l'urban prélogement, pour un interest relief de 1000 roupies, l'urban loan jusqu'à 5 millions de roupies. Soulagement aussi, le prix de l'essence qui peut baisser par 5 roupies 10 par litre. Là, nous besoin dire gouvernement fait un grand effort parce que la situation en ce qui concerne le Price Stabilization Account est toujours déficitaire et le prix de diesel peut rester pareil. Et nous besoin dire des affaires là.
parce qu'il m'a considéré, bizarre quand même, dénonce la démagogie de l'opposition, qui finit, depuis un certain temps, il vient dire, qui fait prix l'essence, qui fait prix diesel, pas fini baisser. Tu as fini baisser. Moi aussi, je vous dire ça tout à l'heure là. Tu as fini baisser depuis avant. Moi, j'ai l'occasion pour finir répondre aux autres à ce là. Si nous allons checker, et moi dis à tous mes camarades journalistes, allons checker. Dans le passé, à chaque fois qu'il y a un prix, qu'il y ait l'essence ou diesel il augmenté, le gouvernement fin augmente par moins qui c'est qui a augmenté. Sauf dans un cas, si je ne me pas tromper, c'est dans le dernier, pas dernier, peut-être avant-dernier, Petroleum Pricing Mechanism. Mais sinon, tout le temps, nous augmentons, quand il augmente, nous augmentons par moins. Donc, pas répercute la totalité de l'augmentation de consommateur. Qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut dire que la STC fin faire déficit mois après mois. Et d'ailleurs, le déficit il augmenté par milliards. Donc, nous sommes responsables dans la gestion de nos entreprises, de nos institutions. Mais moi, pour gagner l'occasion, monsieur a répondu au niveau de l'Assemblée nationale. Et toujours pour protéger le pouvoir d'achat, le gouvernement enlève la TVA ou une quinzaine de bons produits. Donc, dans sa philosophie qui nous est là, pour protection de travailleurs, nous mettons aussi beaucoup l'emphase sur l'épanouissement de madame et de nos jeunes. Dans le budget, nous pouvons étendre le prime à l'emploi à madame de tout âge, pas pour une restriction sur l'âge, pour qu'on encourage mon employeur capable de recruter plus madame. Le gouvernement pour contribuer 15 000 roupies au salaire chaque madame qui pour recruter. Nous pouvons aussi permettre à ce qu'il y ait une madame qui, s'il fait une fausse couche, de bénéficier d'un congé de one-off de 5 jours. Et bien madame et ben monsieur aussi, pour capable d'utiliser 10 jours de congé maladie pour occuper les parents et les grands-parents. Concernant les enfants et les jeunes, là aussi, nous pouvons donner une attention particulière. Le gouvernement peut prendre totalement en charge les frais de traitement des enfants qui sont âgés jusqu'à 17 ans et qui souffrent d'un cancer. Et ça pour appliquer un traitement qu'il est fait ici, à Maurice, et aussi qu'il est fait à l'étranger. Avec implémentation à partir de janvier 2024 de décisions pour rendre l'éducation préprimaire gratuite, aujourd'hui nous allons dire l'éducation à tous les niveaux, c'est-à-dire préprimaire, primaire, secondaire et tertiaire dans une institution tertiaire publique, gratuit. Donc depuis l'âge de 3 ans, le gouvernement peut prendre en charge la scolarité de nos enfants jusqu'à qu'ils terminent sur l'étude tertiaire. Et aujourd'hui, nous annonçons dès les autres mesures historiques. Premièrement, le gouvernement peut payer un child allowance de 2000 roupies pour chaque enfant depuis sa naissance jusqu'à l'âge de 3 ans. Nous pouvons dire 2000 roupies par mois. Pour un an, il fait 24 000 roupies. Pour 3 ans, il fait 72 000 roupies. En d'autres mots, désormais, le gouvernement peut contribuer au développement et épanouissement des enfants depuis sa naissance jusqu'à qu'il termine son étude dans l'université publique. Une autre mesure historique, alors qu'il nous peut célébrer le 55e anniversaire de l'indépendance, nous venons de l'avant avec un Independence Scheme.
que tout jeune qui atteint l'âge de 18 ans pour dorénavant bénéficier d'un one-off allowance de 20 000 roupies. À travers cette mesure-là, nous les aidons un jeune, quand il démarre sur la vie d'adulte, il démarre dans de meilleures conditions. Évidemment, les services à l'argent là, comment l'y souhaiter, c'est-à-dire, s'il a envie d'acheter un équipement sportif, s'il a envie de commencer un petit business, ça peut être l'aide pour lui, s'il a les autres idées, bien sûr, les services à l'argent là. C'est une façon pour nous dire à la jeunesse de nos pays que le gouvernement est à cœur de l'intérêt et nous pouvons faire tout possible pour nous capables d'optimiser notre potentiel. Je veux toujours dire, ici à tous les camarades journalistes qui me suivent moi dans mon discours régulièrement, je veux dire qu'ils me l'appréciation de la contribution de nos corps religieux et de nos organisations socioculturelles dans nos sociétés. Surtout les valeurs qu'ils ont inculquées dans la population, le rôle important qu'ils ont amené pour qu'il y ait une l'unité dans nos pays, pour qu'il y ait une stabilité. Et c'est ça gouvernement-là, c'est mon gouvernement qui à chaque fois continue de nous donner un support financière et autres aussi. Mais là, encore une fois, nous pouvons augmenter le subside pour faire aller jusqu'à 125 millions de roupies. En 2014, les 73 millions de roupies ont dit 125 millions de roupies. Donc, tout ça va avancer là, au sein de nos sociétés. Il veut dire que le gouvernement est dans le cœur protection et l'épanouissement de la population. Sur le plan économique, il est important, bien sûr, que nous continuions à prendre des mesures pour booster la reprise, tout le secteur. D'ailleurs, je besoin d'exprimer ma satisfaction. Secteur tourisme, ICT, BPO, secteur manufacturier, services financiers, dans le secteur de services, tout fin qu'on a une croissance. Évidemment, nous devons continuer l'eau à la route là, et ça, budget-là peut donner un moyen additionnel pour nous capables de consolider sa reprise là. Nous pouvons nous mettre un comité, mais nous pouvons dire déjà nous pouvons travailler dans ça, concernant une mesure pour nous améliorer le ease of doing business. Nous pouvons accélérer le processus de digitalisation. Nous pouvons entreprendre grand programme de formation de nos main-d'œuvre. Et il est important qu'il me souligne aussi que la reprise économique est aussi rapide, malgré, encore une fois, dire, malgré nous avons une situation qui nous fait face avec Covid-19, avec l'effet de la guerre dans l'Ukraine, c'est grâce à ces mesures audacieuses qui nous prendre pour protéger l'emploi et pour nous sauver l'entreprise. Je ne vais pas vous arriver là, un wage assistance scheme, un self-employed assistance scheme, un support qui nous donne à une petite et moyenne entreprise. Tout ça là, nous subissons beaucoup de critiques là, au commencement, mais nous connaissons, nous sommes convaincus qu'il peut donner résultat. Mais voilà le résultat. Les temps peuvent montrer qu'ils nous tiennent raison pour faire ça. D'ailleurs, pas juste les temps qui nous montrent ça, et dans une institution internationale aussi, puis saluer ça l'effort qu'ils nous fait pour soutenir l'emploi, les travailleurs et l'entreprise. Je suis bien content aussi que l'Organisation mondiale de la santé, en tout cas, puis dire que nous façon qui nous gère la pandémie, fin remarquable. Alors, je n'ai pas besoin de faire rappel que pendant cette période-là, nous, l'économie, est contractée
par 14,6% en 2020 et 2022 nous réalise une croissance de 8,7%. Et pour l'année fiscale 2023-2024, nous pouvons estimer qu'il nous fait une croissance aux environs de 8%. Alors, malgré une circonstance sans précédent qui nous fait face, malgré le fait que le revenu national a baissé drastiquement et que les dépenses aussi ont augmenté massivement, et malheureusement, les dépenses ont augmenté dans un créneau qui nous pas attendre. Nous avons une vision, nous avons un plan pour continuer de développer là davantage, pour investir dans nos infrastructures. Donc, vous connaissez, nous avons mis beaucoup de casse dans la santé, dans l'équipement, dans ces vaccins. Nous avons un déficit budgétaire de 3,9%. Là, nous, avec le budget, nous vise un déficit budgétaire de 2,9%. Là aussi, je besoin de dire qu'il y a un véritable exercice qui nous fait pour nous capables de continuer à baisser ce déficit-là. Là, la dette publique. Il y a certains pays avec de grosses ressources qui ont dette publique qui dépasse 150% du PIB. Ici, dans Maurice, nous avons réussi à contenir la dette publique à 79% en 2022-2023 et projection pour 2023-2024 de 71,5%. Le taux de chômage qui atteint 9,2% en 2020 fin baissé à 7,7% en 2022 et là aussi nous prévoyons pour continuer à baisser. L'investissement direct étranger qui s'est baissé à 17 milliards de roupies en 2020, fin atteint 27,6 milliards de roupies en 2022. L'investissement total qui est 77 milliards de roupies en 2020, il dépasse 125 milliards de roupies cette année-là. Et donc, un indicateur peut bouger dans une bonne direction malgré un contexte international qui reste difficile. Évidemment, le gouvernement, pour continuer à soutenir les opérateurs économiques, dans le secteur canne à sucre, le gouvernement pour garantir un revenu de 27 500 roupies à un petit planteur qui produit jusqu'à 60 tonnes d'ici. Nous pouvons augmenter l'allocation pour mauvais les temps pour les pêcheurs à 650 roupies par jour et nous pouvons payer une lump sum de 100 000 roupies à tout les pêcheurs de 65 ans ou plus qui soit pour retourner notre carte ou bien pour transfert notre carte. Et la Banque de développement, ça a aussi une grande mesure. La Banque de développement pour write-off un loan qui en a plus que 20 ans et qui finit contracté par un petit planteur, pêcheur et éleveur. Et ça pour appliquer aussi dans un cas que un emprunteur finit décédé. Je suis satisfait aussi que dans le budget, nous pouvons prendre une mesure concernant la sécurité alimentaire et sécurité énergétique. C'est des priorités, pas seulement au niveau national, mais au niveau international, nous trouvons comment tout le pays peut mettre l'emphase dans ces secteurs-là. Parce qu'effectivement, avec Covid-19, avec la guerre en Ukraine, nous finissons un bouleversement et ça finit affecter une chaîne de production, approvisionnement en nourriture et l'impact des prix des carburants. Nous avons aussi le problème des changements climatiques qui peut affecter nous énormément. Et là, nous pouvons mettre beaucoup de casse pour capable réhabiliter la côte. Nous pouvons, enfin, pas pour aller dans tout ça, une mesure qui est non. Il n'y a pas juste une mesure qui est annoncée dans le budget parce que quand vous vous trouvez dans l'annexe, vous trouvez une série de bonnes mesures donc, qui est non.
En ce qui concerne law and order, pareil, nous pouvons continuer à combattre le trafic de la drogue, combattre la mafia, faire face à ce qui nous paraît, et surtout une campagne de prévention pour les autres crimes et donne des ressources additionnelles donc à l'autorité qui est concernée par law and order. Nous pouvons continuer à investir dans nos infrastructures publiques et nos aménités dans chaque coin de nos pays. Pourquoi déjà, ça c'est un petit échantillon qui le ministre peut énoncer dans le budget, sa quantité, l'endroit qui est concerné par le développement de tous ordres, de tout qui a été posé, qu'il y dans la ville, qu'il y dans le village. Et bien sûr, ne pas oublier Rodrigue, une série de bonnes mesures qui est annoncée pour Rodrigue, dont un nouveau bateau qui peut desservir Maurice et Rodrigue à partir de octobre, cette année-là. Et bien sûr, à Galéga aussi. Cette année-là, le airstrip et le jetty pour rentrer en opération. Chagos, quoi, tout le journaliste peut suivre. Là, actuellement, il y a un autre round de discussion avec la délégation britannique qui vient de Maurice. Nous joignons aussi les Américains, quand nous pouvons évidemment discuter de ce dossier-là. Et nous, dans le budget, nous faisons attendre qui nous pour entreprendre, nous pour préparer une autre visite, donc une deuxième visite dans l'archipel de Chagos. Donc, je peux dire, en tout cas, la confiance, les de mise, c'est le 4e budget de ce gouvernement-là. Reste encore un budget qui nous vous présenter l'année prochaine. Et vous pouvez dire plus que jamais nous déterminer pour nous continuer le travail qui a commencé en 2014 pour capable d'amener progrès et prospérité pour tout le monde. La population peut trouver un résultat et c'est ça qui est plus important pour nous. Donc, pour conclure, laisse-moi encore une fois féliciter le ministre des Finances, tous mes collègues, ministres, PPS, députés, qui viennent collaborer, et surtout l'équipe formidable au niveau du ministère des Finances, qui, ça m'a à cause d'expérience moi-même, en tant qu'un ancien ministre des Finances, qui travaille avec beaucoup, je vous ai dit, travaille minutieusement, tout à petit faire, et aussi qui nous peut faire le pays et le peuple avancer avec beaucoup plus de confiance vers un meilleur avenir. Merci. Pour tout disséquer. Oh oui, et bon, nous voilà de retour et au plateau. Et là, nous pouvons faire un rapide tour de table avant de nous conclure sa émission pour aujourd'hui là. Nous faisons une fait qu'écoute le Premier ministre et Dave Sanansi. D'abord, je bien rectifier une affaire quand je fais une mention qui sa allocation spéciale de 20 000 roupies qui peut donner à un jeune de 18 ans qui finit 18 ans à partir du 1er janvier 2023. Au fait, il peut prendre effet à partir du 1er janvier 2023. Et c'est pour justement commémorer le 55e anniversaire de l'indépendance. C'est un peu ça ce qui finit donné. Mais Dave Sanansi nous fait qu'écoute le Premier ministre une cause. Est-ce que vous pensez qu'après sa lecture budget-là, c'est la campagne électorale qui finit de démarrer? Au fait, c'est pas un discours de budget qui finit de faire, mais c'est plutôt plus une annonce pour une élection qui peut presque pointer à l'horizon. Et mon bizarre fait un rappel aussi, qui tout ça, un jeune qui peut rentrer à partir du 1er janvier 2023 pour retrouver invariablement la liste électorale qui pour justement updater le 16 août prochain. C'est traditionnel ça, qui est chaque 16 août de l'année. La commission électorale lui publie la nouvelle liste électorale qui justement inclut tout le monde qui fait enregistrer
Maintenant, c'est ça, et la commission électorale fait que termine ça l'exercice d'enregistrement en mai. Donc, tous ces enfants qui finissent gagnent 18 ans le 1er janvier pour retrouver eux dans la liste électorale 2023. Si jamais je tiens là, qui doutent, est-ce que c'est une mesure électoraliste ou non, mais vous pensez, la réponse est déjà là. Donc, voilà, mon pour demande de Sanansi, justement, et faire un rapide résumé de ce qu'il dit penser, des constats qu'il dit faire, et qui lecture il fait de sa budget-là. Donc, effectivement, tout le monde indicateur, comme mon Premier ministre lui-même fait dire, tout le monde indicateur peut bouger vers une direction qui se budget, en fait, un manifeste électoral. Il peut préparer, il est clair, il est évident. Donc, je passe dans toutes les circonscriptions pays avec DRA, avec différents projets. Je couvert quasiment tout secteur. Les enfants fécnés, les enfants un peu plus grands, sur 18 ans, madame, gender, différents types de pensions, etc., qui de toute façon nous disent ça les garantie de 15 000 roupies à tout madame qui gagne l'emploi à n'importe quel côté. Travailleurs, ben, tout à fait normal. Bon, c'est un dû de toute façon, ok, comme un journal il écrit aujourd'hui, par rapport à l'intervention hier, c'est un dû parce qu'il finit plime nous depuis 3 années. Ok, il une vie d'un dû. Donc nous comptons pour eux, ça c'est une chose. Deuxième, par contre, il a un petit peu des annexes, il abolit aussi le Solidarity Levy. Okay? C'est un super riche. Oui. Ok. Donc, un super riche, avant, tu peux payer un pourcentage, jusqu'à 25%, above ça, un threshold, une limite, qui ne va pas au pénaliser là. Donc, mais aujourd'hui, à la place jusqu'à 25%, je vous paye jusqu'à 20%. Et le régime est justement fait mention qui presque arrive à la fin. Bon, pour donner juste pour un dernier mot, qui vous a placé, ça va nous justement mettre fin à sa émission de ce soir-là, le spécial budget. Un dernier, un dernier mot rapidement. Le mot de la fin. Le mot de la fin, ben, n'a aucune mesure contre l'inflation, contre la dévaluation de la roupie, et c'est ça qui fait moins plus tracasser pour Banzen aujourd'hui, pour les autres l'avenir. Est-ce que vous pas trouvé finalement que le gouvernement il y a une autre priorité qui est priorité, c'est préparer l'élection, c'est that's it, et relance économique, développement économique, il n'est pas intéressé à ça, il démontre ces dernières années. Français, il y a où ça peut attendre. Allez. Merci beaucoup, monsieur. Merci à vous. Pour merci à nos auditeurs. Merci, au revoir. Merci. Au revoir et à bientôt. Au revoir. Au revoir. Budget Day 2020.